probably be the best places to live in terms of like just if you just don't want like crime and stuff like that. We're I mean, live, it's not so going to be crime, but everybody can hear you guys. I mean, of course, it's still going to be crime, but I mean, it's just how the world is, unfortunately. But over here in the U.S., it's just getting worse and worse. That's kind of why I kind of just want to move out of the U.S. because it's just a bit much. Right. Let's stop talking about stuff like that real quick because I'm live. I don't want to. Starting. Yep, it's starting. Yeah, I don't want to play any sound yet because of the fucking Copyright system. the music, just in case. Yeah. You'd think they actually do something better about that copyright system because it's just a bit much. 4:59, 1 minute. 1 minute, man. Y'all ready? Y'all ready? Yep. I'm ready to be excited And or disappointed. I'm hoping, bro. They're like, yo, console getting this, and everything, and it's gonna be badass, man. I'd say don't keep your hopes up too Hey, yo, what's up, Moose? I could say. What's cracking, like, and how's everyone doing today? Pretty nice. There's music playing right here on this fucking thing right here, but I'm not playing it just in case copyright, so I'm gonna wait for it to start. Black Desert music is fine, but like sometimes they like to use copyright shit. Also, there is voice chat going on in the Discord, so if you guys want to join and get some live reactions, you know, during the stream will hear you. Go to the No Pain Gang Discord. It's in the description below. Join it if you guys are already in it. If you guys want to voice chat, go in and join. Honestly, I just want the free crons, like 2K at least. Man, I want the free crons and a Jay's hammer, and then I'm gonna smack my Fallen God to Tet. Speaking of the J Hammer, I actually haven't like whenever it gets in the mail, like it says imperfect item or something like that. For some dumb reason. If you have more than one in the mail, you can only choose one at a time. Okay. Yeah, so instead of collecting it all at the same time, you gotta collect you should only collect one at a time. Okay, I see. Come on, start so I can unmute the damn thing. Is it still playing music? It is not. Yeah, but it's playing Black Desert music, it sounds like. Yeah. Like Velia music. Oh, it is. Okay, cool. My god, it's almost as if I'm in the game. Whoa. Have you been watching Beast Tamer, by the way, Zeno? Yeah, I am. Yeah, It's been getting pretty good. Oop, it's starting. Oh, here we go, folks. What do you mean I have gifts? Oh, we got gifted memberships now on our channel. Nice. J Hammer should work for the Monos tools. Been trying to get pinned for a few of them. Damn. I'm kind of excited for the new class. Same. Really, dude. Can somebody say good console?
Yeah, we're not getting Wukong. We'll probably get him next year if anything. This music does slap. It's nice. Yeah. Yeah, I know. It's Black Desert music. Is this in the actual game already? Or? This is composed by the Black Desert team. What's up, fellas? Yo, yo. Elton John. Jet made it. Nice. Yeah, I was getting my PC set up so I could actually watch it. Except they started off with a live concert. Give you a 150 stack and you're good. Damn. You think they're gonna have Flute Man show up? That'd be funny. Yeah, that dude killed it, man. Ooh. Yeah, the flute guy. Think about it. Which I guys? hear Yeah, that was going hard. I'll take a 300. I think console got a free, or not console, PC got a free 300 a while back. Yes. I don't remember it. Well, then again, I didn't start until like last year. That last part sounded like Sonic. Nice. Nice. And even if it is Now copyright, please welcome your host for the day, I'm recording it, Lemuria. so I can edit it after. Hello, hello. Greetings, adventurers. Welcome to the Calpheon Ball 2022. We are live from Los Angeles, California. And again, my name is GM Lemuria, and I am going to be your host for today's event. By the way, I hope you all enjoyed that musical performance because it was arranged by the Prolibus audio team. And the audio team is actually responsible for all the killer music that is in our game, and they do a great job. So everyone, also please show them some love and support. Drop some hearts in the chat because they do amazing. All right, so we have a lot in store for all of you guys today. And for the next 3 hours, we are going to be presenting a lot of exciting new content and making a bunch of announcements. Damn. So I want everyone to please relax, sit back, God and watch damn. the show until the end because it's going to be amazing. All right, now this year's Calpheon Ball is actually a little bit special because this is the first Calpheon Ball that is actually being held outside of Korea. Really? And for us, Prolibus, this is not the first time that we met our Prolibus North American adventurers. We've actually met them earlier this year in Boston during the Voice of Adventures, the VOA event. I went. And it was really great seeing our North American adventurers in person for the first time and seeing your faces. I am seeing some familiar faces from earlier back in April, so it's really great seeing some of you, really awesome. And of course, Europe just had VOA as well in a very beautiful castle, I believe. And I do think other regions are also holding some Calpheon Ball watch parties.
So a lot of very nice offline events that are happening around the world for today. All right. Of course, we can't forget about our global offline community, those of us, the adventurers, watching on their phones or their computers the stream. And for those adventurers, please remember to watch your corresponding language stream for the best experience. And don't forget to say hello and support your casters from every region. I do believe we have a little bit of a camera to bring up. There are all of our casters for all the various language streams. That's cool. Show them some love and some support. Yep. All right. Now, I am actually going to be heading off for a little bit, but I'll be back. I'm going to be passing the mic over to one very special guest today, and this special guest is actually the organizer of the Calpheon Ball in Los Angeles, and also the CEO of Pearl Abyss America. So everyone, please give a very warm welcome and a big round of applause to JJ. Hi everyone. It's very nice to see you all here today in person, and thank you for making it to the event. And hi everyone who is watching the show online. Thanks for joining us. I've met many Black Desert adventurers before in the States, but this is my first time to say hi to the adventurers from all around the world. I'm so glad and excited that we have this special Calpheon Ball event first time in the States, especially in sunny California, where Pearl Abyss America is located. For all of us at Pearl Abyss, our adventurers, you, and you guys are the most important. So, actually, I'd like to let you know that we always and will continue to try our best to offer you the best experience both in game and Black Desert community. To do so, we'd love to meet you guys more and listen to your voice. So, as GM Lemoria mentioned earlier, this year, we held our first Voice of Adventures event in the States, and it was a blast. Yes, it was. It was just such a precious experience for both all the adventurers who attended and ourselves. I have a picture of you, Zeno. And not only in the States, we also held one in Korea in summer, and another one in Netherlands just yesterday. Well, actually, wait, I don't know. And next year, we will continue holding more Voice of Adventures, those are some nice looking both in the States and all other service regions as well, where we will share more details later. Also, not only through these big events like Voice of Adventures, we are also planning to create more opportunities to meet with our adventurers and show our appreciation better in a small group setting. So we could invite you over to our office, or we could just come to your neighborhood to meet you. We may be able to invite some lucky adventurers over to Home1, our Korean headquarters. We are still working on more details and schedule, but the plan is to have more unique, special, small group setting where we can just focus on every single adventurer we meet and share our gratitude and also offer them more meaningful time with us. Again, this is not only for the North American region, but also for all the regions where Black Desert is being serviced. So wherever you are, stay tuned for more information. All our international offices at Pearl Abyss, along with our headquarters in Korea, we will continue working on more fun community activities and creating more events to reach more adventurers across the world. And last but not least, as we've been always doing so, we will keep updating the game content and also improving the game live service through our continuing efforts. So now, I'm gonna introduce you to someone special who will share all these important content updates and also improvements we've made, specifically what we've been working on for Black Desert for the next upcoming months.
Everyone, please join me welcome the very special guest for today, Jae Kim, the executive producer of Black Desert. Oh, there's the homie Jay. Yep. Nah, you ain't late. Calpheon Ball just started, Android. Hello, adventurers. I'm Jae Kim, the PD. Nice to meet you. 한국에서 할 때도 첫 인사가 가장 어려운데 오늘 이렇게 영어로 인사드리니까 굉장히 부끄럽고 네, 반갑습니다. So even in Korea, I always thought the first greeting is the hardest part, and it is indeed embarrassing to say hello in English, but it's nice to see you all. Thank you. You did pretty good though. I don't think you need to be embarrassed. 지금부터는 보다 정확한 전달을 위해서 한국어로 진행을 하겠습니다. 옆에 계신 이제 CM 알레온드로님이 잘 통역해 줄 겁니다. From here, I'll be speaking in Korean for more accurate delivery. 자, 2022년 칼페온 연회가 시작됐습니다. Now, 2022 Calpheon Bowl has started. 처음 검은 사막의 Welcome, 연회는 Wild. 이제 무언가 여러분들께 검은 사막을 한 해 동안 재밌게 즐겨주시고 또 이제 사랑해 주셔서 감사하다는 그런 고마운 마음을 표현하려고 시작을 했었습니다. Our first ever Black Desert Ball began as a way to express our gratitude to all the adventurers who were enjoying Black Desert. 매번 이제 연애가 거듭되다 보니까 사실 이제 연애는 검은 사막에서 매우 중요한 의미를 가지는 행사가 된 것 같습니다. And it has now become a very significant and meaningful event for Black Desert community. 그리고 오늘 이번 칼페온 연회는 더욱 특별한 것 같습니다. And I must say, this year's Calpheon Bowl is a little extra special. 네, 바로 제가 지금 What I like to hear. 있는 이곳이 늘 연애를 진행하던 한국이 아닌 바로 미국 LA 롱비치입니다. The ball is usually hosted in Korea, but today I'm here in Long Beach, LA, the United States. 지금 이 자리에 계시는 북미 콘솔 모험가분들 포함해서 한국과 대만에서 오프라인으로 모여서 행사를 보고 계시는 분들 그리고 이제 온라인으로 연애를 시작하는 모험가분들 오늘 의미 있는 시간이 될 수 있도록 열심히 해보겠습니다. To all the adventurers here with us today, our NA adventurers who have gathered here in the real world, today from all over the world, and of course to the adventurers who are supporting us online and through the game. We promise you a wonderful night. 자, 서로는 여기까지 하고 본격적인 연애를 시작하겠습니다. Enough of that. Now, ladies and gentlemen, now let's get this show rolling. That was Guido, who just yelled. Fuck him. God, not surprised. 이제 검은 상황 모험가님들이라면 제가 오늘 뭘 가장 먼저 이야기할지 다 아실 것 같은데요. I'm sure all of our adventurers will have an idea by now of what's about to come next. 뭘까요? What is it you guys think? Any wild guess? New class reveal. Excellent. 네, 맞습니다. That's right. 여러분들이 생각하시는 그것. It is indeed what everyone's been waiting for. 검은 사막의 25번째 신규 클래스 우사를 소개합니다. Yeah, Woosa. Please say hello to Woosa, the new class of Black Desert. I wish I had this Wednesday off. I mean, this Thursday off, but I don't. Sucks. This way, my lord. Oh, the English dub. The path through these mountains didn't prove too troublesome, I hope. Where's your leader? This is not what was discussed. Ah. Regretfully, the boss enjoys their secrecy. I've come to act on their behalf. Then let us take a look at the item first. Thank you for your understanding, my lord. At long last. Huh? Though, my lord, I thought I made it clear that you should come alone. What?
Woosa. The class is called Woosa. Moose. I think I said it right. Woosa. Ooh, I really like how they made the fan transparent. Looks nice. A fan? A member of the Widow School here? Shoot her! Shoot her down! I am kind of curious about what her opening would be like, since she's using a fan. Your total arts are mere parlor tricks. Get her! Oh, here we go. Gameplay. Ooh, that looks nice, man. Seems like she's like middle to close range combat. I wonder who's gonna claim the name Bit Slapper first. Looks like she slaps the shit out of you with her wind. What are you doing here? Oh my, that's no way to talk to your Unni. Megoria Sea contraband. That's what you're after? I wish that we kind of got the new with region as incredibly high well levels of dough. with her, What an but irresistible I little understand that they curio. still have Mind to if I work on it a do? lot Hands more. off! Shadow filth! Man, I really wish we got that one instead. That looks sick. What, the older sister? Yeah, Megu. Yeah, same. I think we'll get her eventually. I don't think she's going to be an exclusive for eternity. I think we'll get her eventually. Because, yeah, I like longer hair characters as well. She's like, Still playing well, with she that seems like silly a summoner fan of type, like, yours? character, I guess. Better than What's that up, fiendish devil? charm of yours. Ooh. Not bad, my dear Dongsang. Wow. Twin sisters, each representing a dough school. An amazing spectacle, equal in beauty and skill. The rumors were true after all. Who do you think you are? This is going to sound in Me? Japanese. Some days, a pretty maiden by the I guess I'll have market. to look that up tomorrow. Other days, a gang's brilliant advisor. And on some days, a fox bearing 9 glorious tails. Why don't we get her as a class? That is fucking cool, dude. Agreed. No console announcement as of yet. Right now they're focusing on the new class. Why are you here? Don't you have a gaping chest to go eat the heart out of? Oh, you stole the words out of my mouth. I was on my way to such a feast when some foolish sisters delayed those plans. But it was entertaining to watch this exchange. Well, I'm off. Oh. Then it seems like you're not going anywhere. Cunning fox, clever fox, what are you scheming? Our performance wasn't a free show. The only good yogi is a dead one. Oh, there it is. That special bond between twins. Then, No. shall we? The white hair, which is Megu, There's no special is bond. coming out for mobile, and Woosa is coming out for PC. There's no announcement that any of these classes are coming to console as of yet. My personal thing, but I think they'll eventually come to console. 네, 검은 사막의 And they're both from the Hasso region, 우사의 트레일러였습니다. north of Port Rat. 기존 트레일러랑은 좀 다르게 만들어봤는데 어떠셨나요? All right, that was the trailer for Woosa, the 25th Black Desert class. Woosa's trailer was a little different from what we did before. What do you guys think? Good? Cool? I said good. They did a good job. Schematics were alright. Animation was good. 감사합니다. 네, 마음에 I don't see 드셨으면 any reason to 좋겠습니다. complain. Thank you very, very much. I hope you guys all enjoyed it. 이번 검은 사막의 신규 클래스 우사는 검은 사막 모바일에 I wish we 출시하는 got both. 메구와 쌍둥이 자매입니다.
The new class of Black Desert Woosa is a twin to her sister Megu, who is being released on mobile. So one's 검은 butterflies, the 사막과 other's 검은 사막 dog. 모바일에서 처음 선보이는 쌍둥이 클래스는 어떻게 하면 무언가 여러분들께 새로운 즐거움을 드릴 수 있을지 고민 끝에 탄생하게 됐습니다. The idea of the twin class was derived from the idea of introducing a type of class that has never been seen before in either the world of Black Desert PC or mobile for all adventurers. 검은 사막 모바일은 언니 메구를 출시하기로 했고 검은 사막은 동생 우사를 출시하기로 했습니다. The older twin Megu will be released on Black Desert Mobile, and Woosa, the younger twin, will be released on PC. 오늘은 쌍둥이 중에서도 4일 뒤죠. 14일에 검은 사막 모험가 여러분들을 찾아갈 동생 우사에 대해서 함께 이야기해 보겠습니다. Today, we'll be talking about the younger of the twins, Woosa, who is scheduled to be released on the 14th. I wish I had freaking Thursday off that thing so I could step and play. There's nothing 네, about. 우사는 Or, 아침의 나라 to play, 출신입니다. Woosa. Woosa hails from the land of the morning light. 우선 의상을 보시면 아침의 나라 출신인 만큼 한국의 전통 의상인 한복을 현대적인 감각으로 재해석하고 조합한 의상을 입고 있습니다. To start, her traditional Korean outfit hanbok exemplifies her roots in the land of the morning light. It is an outfit that has been designed with a modern touch. 전체적으로 짙은 색감을 유지하면서 차분하면서도 강인한 성격을 표현했고 한복 특유의 부드럽고 하늘하늘거리는 특성을 최대한 살려서 가볍고 시원한 날랜 도사의 느낌을 강조하기도 했습니다. The darker tones in her outfit are reflective of a calm, collected personality. The garment itself is quite breezy and soft, taking on aspects of hanbok. We also wanted to emphasize the characteristics of a swift, agile do wielder. 그리고 우사가 사용하는 주무기는 부채입니다. Woosa's main weapon is a fan. 네, 부채는 이 부채의 이름은 그림으로 나비를 부르는 부채라는 이름으로 호화선이라고 이름을 붙여서 It holds the meaning of a picture calling upon a butterfly. And with that in mind, we named it a swallowtail fan. 주무기인 부채와 보조무기를 사용해 다양한 도술 액션을 펼치면서 약간의 무술 실력을 뽐내기도 합니다. By using a fan, her main weapon, and her sub-weapon, she is capable of performing a variety of do arts and martial techniques. 우사는 겉으로 보기에는 좀 여리여리해 보일 수 있지만 내면은 누구보다도 굳건하고 단단합니다. While she may appear quite dainty, Woosa is a strong-headed individual. 네, 부채를 이용한 멋스럽고 여유로운 공격은 얼핏 보면은 허점투성이처럼 보일 수 있지만 겉모습과 첫인상만으로 그녀를 판단하면 큰 코 다치실 수 있습니다. You may think her elegant fan attack doesn't look threatening, but be careful not to let your guard down. She's a dangerous woman. 지금까지 외형적인 모습에 대해서 설명을 드렸는데요. So far, we've discussed her overall appearance. It's like a mini sword. Okay. 우사는 동양 컨셉의 클래스라서 지금 이 자리에 계시는 모험가분들 아니 혹은 다른 문화권의 모험가분들께는 약간 낯설게 느껴질 수도 있을 것 같습니다. And as a new class is a character rooted in Eastern culture, we imagine this to carry some concepts that may be unfamiliar to adventurers from different cultural backgrounds. 뭔가 동양의 캐릭터라는 건 알겠는데 어떤 능력과 어떤 특징을 가졌는지 짐작하기 좀 어려우실 수 있을 것 같아서 뭔가 여러분들의 이해를 돕기 위해서 전투 영상 준비했습니다. You may imagine what this character might be like, but to clearly communicate his skills and characteristics, we prepared a combat video. 영상 보시죠. Let's watch. Here you go. Oh, so she has a ranged attack. I'm assuming that's her That's badass. 100% or 200%. What's up? How's it going so far? Going pretty good. We're just watching the stream.
has to be your 200% right there. Yo, that looks clean. I'm guessing. That looks nice. And I think the butterflies are 100. 네, 감사합니다. Thank you so much. Yeah, that was super dope. 상상하셨던 모습의 전투인지 아니면 좀 다르셨는지 궁금한데요. 어떠셨나요? 전투 영상 보니까 좀 어떤 클래스인지 Wish I 감이 could free 오시나요? update, So but was it can't. as you guys Sad. expected, or was it quite different? How was it? Mind-blowing? Dope? Hoggy-woggy? Thanks a lot. Thank you. 네, 이어서 우사의 주요 기술 세 가지를 보여드릴 건데요. 첫 번째 기술은 소낙비입니다. 영상 보여주세요. Now we're going to show you 3 of Woosa's main skills. The first skill is Stormfall. Let's have a look. 네, 소낙비는 슈퍼아머 기술이자 기절 시시기를 걸 수 있는 기술입니다. Stormfall is a super armor skill that can also apply a stun CC. 부채질을 하면 이제 우사 중심으로 비바람을 크게 일으키고 넓은 범위의 적에게 강력한 피해를 줄 수 있습니다. When Woosa swings a fan, it creates a giant storm that circulates around her and inflicts great damage to surrounding enemies in a wide area. 범위가 좋아서 무언가 여러분들이 많이 사용하실 그럴 기술이 될 것 같은데요. 이 기술은 추후에 다른 기술과 연계하면 그 활용도가 훨씬 높아지는 그런 기술입니다. It will likely be a skill that adventurers will use quite often due to its great attack area. Also, it will become more useful when it is comboed with other skills. 다음 기술은 먹구름이라는 기술입니다. Next up, we have Cloud Rise. We have freaking. 네, 우사의 주요 기술 중에 하나인 먹구름은 전방에 구름을 100%. 일으켜서 비와 번개로 큰 범위에 피해를 줄 수 있는 기술입니다. It's a main skill of Woosa, where she can create a dark cloud above and cause extreme damage through rain and lightning. 그리고 이 기술은 전승을 했을 때 특별하게 활용이 가능한데요. This skill becomes extra special once you reach succession. 영상 보시겠습니다. Let's take a look. 네, 굉장히 예리하게 잘 보시네요. I'm extremely glad that you guys like it. Looks like you can 보신 easily iframe out of 것처럼 that 이 though. 기술은 사용과 동시에 캔슬이 가능합니다. As you saw in the video, you can both activate and cancel the skill instantly. 캔슬을 하면 먹구름에서 비와 번개가 쏟아져 피해를 주고 우사는 그 사이에 이동을 하거나 다른 기술을 사용할 수 있습니다. If you cancel the skill, it creates a dark cloud at the target location to deal damage through rain and lightning. This can be utilized while performing another skill at the same time. 이 기술은 상대방의 공격력을 감소시키는 디버프가 있는데요. It also has a debuff that decreases enemy AP. 캔슬을 하면 이 디버프가 들어가지 않는 대신 자유로운 이동이 가능해지니까 상황에 맞게 선택적으로 전략적으로 활용하실 수 있습니다. Note that the debuff isn't applied upon canceling the skill, but you can move freely when cancelled. So this skill can be used strategically. 다음 기술은 싹쓸바람이라는 기술인데요. 영상 보시겠습니다. Next up, we have Wing Beat. 싹쓸바람은 그 이름처럼 부채를 크게 키워서 시원하게 휘두르는 그런 동작입니다. The name Wing Beat speaks for itself as an action that involves enhancing the size of the fan and making a huge whooshing swing. 재사용되기 시간이 없는 소위 무쿨기로 제약을 했고 피해량도 준수하기 때문에 여러 콤보에서 다양하게 사용할 수 있습니다. It was designed as a skill with no cooldown. The damage is relatively high, making it a very good combo tool. 그리고 이 기술 역시 전승을 하면 더욱 강력해지는데요. All the PvPers And this heard skill no also becomes cooldown. even stronger when you reach succession. Yep, and they're gonna start 영상 going all 보시겠습니다. out. Here's a clip. They're gonna start bitching about it. It needs a nerf. 전승을 하면 보신 것처럼 기술을 사용한 뒤에 바로 한 번 더 사용할 수 있습니다.
You can use the skill 2 times ever really consecutively, as you saw in the beat video. anybody. 두 번째 동작이 공격이 범위도 더 넓고 피해량도 상당합니다. Damage is higher and range of this second attack is even larger. 다음으로 보여드릴 기술은 버프 효과를 얻을 수 있는 묵레와 구렁나비라는 기술입니다. The next 2 skills apply buffs upon use. They are Thunderstroke and Cloud Be joining the guild soon as well. Hey, yo, welcome, Danger. Welcome. I appreciate you, man. Yeah, just let us know. Make sure you join the Discord if you're already in there or if you 이 haven't yet. 기술은 각각 The 공격력 links in the 증가와 description. 상대방의 방어력을 깎는 효과를 가지고 있어서 콤보 중간중간에 넣어서 폭넓게 Appreciate you stopping by, 활용하실 수 있습니다. These skills have an AP increase buff and DP reduction debuff respectively, which can be read in a variety of combos. 지금까지 이제 주요 기술을 봤고요. 지금까지 봤던 기술을 활용한 콤보를 보여드리겠습니다. Until now, we've looked at the skills, so let's take a look at the combo animations. Damn. 네, 지금 보신 장면은 넉다운을 활용한 콤보입니다. What you just saw now was a knockdown combo. 밀치기 기술로 적을 넉다운 시키고 앞에 소개해드렸던 묵레와 구렁나비를 연계해서 데미지를 주고 싹쓸바람으로 마무리하는 그런 콤보입니다. Knock down the enemies with stave strike, then combo Thunderstroke and Cloud Count. Sounds good. And end with Wing Beat. I'll be happy to have you. 다음은 이동기를 살펴볼 건데요. 우사의 대표적인 이동기에는 양반 걸음과 나비 구름이 있습니다. Next up, we'll be looking at her mobility skills. Woosa's main movement skills are Yangban Step and Sky Step. Oh, what's a nice movement. Oh, it's iframe too. Iframe into super. Yeah, iframe into super. That's cool. 네, 지금 보신 기술이 양반 걸음으로 전방이나 좌우로 움직이는 기술이고요. 중간에 잠깐 사라지는 동안에는 무적 판정을 받습니다. The skill you just saw is called Yangban Step, which moves you in all directions. She vanishes for a moment and is iframe at that time. 양반은 조선시대 상류층으로 고고함, 혹은 점잖음, 예의 바름이 있는 품격 있는 사람, 그런 사람을 이야기하는 단어고요. Yangban refers to a high-class person in Joseon era whose character is defined by aloofness, gentleness, and respect. 단어의 의미대로 조급해하지 않고 여유로운 모습으로 이동하는 것이 그 특징입니다. As the term describes, that movements are very relaxed. 다음은 우사의 상징적인 이동기라고 할 수 있는 나비구름인데요. Next is Sky Step, which you could say is her signature movement skill. Oh, that looks so good. If you have the PC Thank you very, version very, downloaded, very you can much. try it Thank out you. on what they say, the 14th. Woosa, Woosa. Yo, that looks clean. Thank you. 우사는 도수를 쓰는 클래스답게 특별한 이동기를 가지고 있는데요. It's definitely got Itachi vibes from Naruto. Woosa possesses special movement skills. 나비구름은 고고하고 자유로운 이동을 Itachi and 표현한 Tamari 기술이고 좌우로 구름을 거니는 듯한 우사의 대표적인 이동기입니다. Sky Step is a skill where Woosa makes free and noble movements, as if walking on clouds left and right. Sky Step is one of her symbolic skills. 나비구름을 사용하는 중에 캔슬을 통해서 즉시 공격을 할 수도 있습니다. She can also attack immediately after canceling Sky Step. 그럼 이번에는 이동기를 이용한 연계 기술을 보여드리겠습니다. We will elaborate further on how these movements can be used in combat. 네, 이 콤보는 양방걸음을 사용한 뒤에
다른 기술을 연계해서 만들어낸 콤보고요. The first combo shows her using Yangban step to approach and attack her enemies. 이런 형태로 이제 각 기술을 잘 연계해서 활용하시면 다양한 플레이 스타일이 나올 수 있습니다. So like this, you can use these skills to perform combos to create various playstyles. 그럼 이제부터 우사만의 특징이 담긴 장면을 보여드리고 싶은데요. Now I would like to see a video that showcases a unique trait of Woosa. 먼저 영상 보고 설명드리겠습니다. Let's watch the clip first. Damn. 네, 우사는 전승 이후에 특별한 능력을 얻게 되는데요. Once Woosa unlocks her succession, she gains a very special ability. 네, 영상에서 보신 것처럼 힘을 담는 동이라는 기술을 사용하면 우사가 힘을 Nice, 흡수하는 Gremlin. Good 동작을 shit. 취한 뒤에 이 상태에서 받은 피해만큼을 도력으로 담아둡니다. As evident in the video, using Rain Thirst will make Woosa take a posture as if she's absorbing power. While in this state, she will keep all damage taken as Do energy. 이후에 제한된 시간 안에 기술을 사용하면은 이 피해가 적에게 그대로 되돌려주게 됩니다. Then, if you use any skills for a limited time after, you'll be able to return the absorbed damage back to your enemies. 사용하기는 조금 어려울 수 있는데 잘만 활용한다면 PVP에서 굉장히 유용하게 사용하실 수 있습니다. It requires a bit of practice to perfect, but I'm sure it'll be an absolutely useful skill in PvP. 네, 왼쪽이 이제 그냥 일반 상태고요. 오른쪽이 전승했을 때. On the left side, we have non-succession, and on the right side, that's succession stance. That's the difference. 보고 다음으로. 네, 다음 기술. Mm-hmm. Yeah, I can hear all the PvPers bitching. 네네네. 우상의 가장 큰 특징이 담긴 영상을 또 Hey, yo, 보셨는데요. Chaotic That was Contention, a thank you video for the that showed, subscribe. Woosa's Appreciate you. greatest Welcome, welcome, welcome. 보신 것처럼 우사는 구렁나비와 묵레라는 기술을 사용하면 그 자리에 구름이 생성이 됩니다. As you saw, when Woosa uses Cloud Carve and Thunderstroke, a cloud will appear at where she is. 네, 이후에 특정 기술을 사용하면 구름이 생성된 자리에 비바람과 번개가 쏟아져 상대에게 피해를 줄 수 있습니다. If you use a specific skill afterward, a torrent of rain or lightning will be summoned from the cloud, which will inflict damage to opponents. 네, 반대로 구름이 생성된 근처에 우사가 있고 이때 시시기에 걸리면 구름에서 번개가 떨어져서 상대방으로부터 Absorption 우사를 skill. 지켜주기도 합니다. On the other And hand, if Woosa is standing beneath the that summoned cloud cloud ability and becomes will hit inflicted you, by any CC, even if you CC lightning them will like shower that. down from the cloud to protect the Woosa from the harm. Nice. Pop I Jam. need to nerf her. 네, 구름을 소환한 Yeah, people are 상태에서 gonna keep 사용하는 complaining 기술에 about that. 따라서 We already 다양한 변화를 Yeah. 줄 수 있는 And 게 then they're gonna try to 특징인 ruin it. 기술이고요. It looks so good, man. And you can It expect does. various I like it effects really. after summoning clouds based on what skills are It's freaking used. spaghetti for 네, 그럼 dinner, which 마지막으로 was 지금까지 설명해드린 not my 기술들을 favorite. 활용한 콤보 영상을 보겠습니다. I don't Lastly, we have a spaghetti. combo video Yeah, with for the like 3 skills days that at I one have point. described. I'm just Let's like, take a no. look. Nice. Dude, that that combo was disgusting. Yeah. When is console getting it? That's what I want to know. 네, 기술 지원은 여기까지고요.
Say probably next Alright, year. if that's the end anything. of the skill videos. 정리를 해보면 우사는 부채를 활용한 say 다양한 도술로 this is my 적에게 맞서 prediction. 싸울 수 있고 I'll say maybe 구름을 spring. 생성하는 효과를 통해서 다음 플레이로 이어지는 Because you guys have to 그 go with a 상황을 lot more 전략적으로 stuff than PC does. 짜가면서 I guys have to get 전투를 할 수 certified. 있습니다. So to And then sum it it has up, to come out. Woosa uses her fan to perform various types of do arts to defeat enemies, and her ability to create clouds and predict the movements that the enemies may make allows her to engage in strategic plays. 추가로 이제 PVP에서는 상대가 주는 피해를 저장했다가 방출하는 것도 가능해서 다양한 상황에서 일격필살도 노려볼 수 있습니다. Additionally, she can accumulate damage she's taken and redirect it back on enemies in PvP, so it should give you the chance to execute a fatal blow. 우사의 기술에 대한 설명은 여기까지 드리고 직접 플레이하셨을 때 더 재밌게 즐기실 수 PvP is 있도록 good, 열심히 to be 준비했으니까 fair. 무언가 I don't 여러분들 really 많은 PvP 기대 that much. 부탁드립니다. So that's all we have regarding Woosa's skills. We've worked hard to make her fun and engaging class to play, so we ask that you look forward to it. 네, 신규 클래스 우사는 아까 처음에 말씀드렸듯이 12월 14일 모든 국가에 동시 업데이트 됩니다. As I mentioned previously, Woosa will be released for all global regions on December 14th. 네, 덧붙여서 이제 감사합니다. Hopefully, though, she isn't squishy like Tamer. Thank you. Thank you so much. Tamer's kinda squishy. 그리고 추가로 우사는 검은 사막 연구를 통해서 내일 오후부터 사전 플레이를 해보실 수 있으니까 우사를 이제 먼저 체험해보고 싶은 모험가분들은 연구소에서 플레이하시면 됩니다. And Woosa Any will be good updates for available console tomorrow on my work? afternoon Just on hopping Black in. Desert Global Lab for No, early access. they're just For covering those the of you who class want right to try now. out There's Woosa, no check it out. updates for console at the moment. 이번에 지금까지 검은 사막과 검은 사막 모바일 But we've been 최초의 watching it for 쌍둥이 maybe 클래스 about 중에 30 minutes to 동생 an hour, 우사에 and 대해서 it's a 3-hour 알아봤습니다. stream. That's So been Woosa, the younger twin sister of Black Desert's first ever twin classes. 네, 이 쌍둥이에 대한 이야기는 검은 사막과 검은 사막 모바일 개발자분들이 무언가 여러분들께 직접 전해주고 싶다고 해서 코멘터리 영상을 준비해봤습니다. We've prepared a video with commentaries from both of our Black Desert PC and mobile developers, as they were more than happy to tell the background story of the twins to our adventurers. 같이 보시죠. Let's have a look. 소개하는 건 언제나 설레는 일인데요. 오늘은 하나가 아니라 둘이나 소개할 수 있어서 더 기쁜 마음입니다. 그렇습니다. 오늘 소개할 캐릭터는 검은사막 IP 최초의 쌍둥이 캐릭터. 해와 달이 모두 외면하는 윤활윤일에 태어난 자매의 이야기입니다. 지금까지와 마찬가지로 저희 개발 스튜디오 모두 정성을 다해 준비했으니까요. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 바로 메구와 우사입니다. 메구와 우사는 쌍둥이 자매입니다. 이 설정은 새 캐릭터를 기존 캐릭터와 어떻게 차별할지 고민하는 것에서부터 시작되었는데요. 원래는 같은 무기를 사용하면서 서로 다른 전투 스타일을 보여드리려고 준비를 하고 있었어요. 예를 들자면 언니는 부채로 물리 공격을, 동생은 부채로 마법을 부리는 그런 느낌이었죠. 이런 콘셉트를 준비했던 이유는 무언가 여러분께 좀 더 다양한 플레이 스타일을 제공해드리고 싶었기 때문입니다. 현실에서도 같은 검술이라고 해도 동양 검술과 서양 검술은 완전히 다른 느낌이 들잖아요. 기존에 출시된 캐릭터들도 각기 다른 고유의 매력이 있으니 확실하게 차별화할 필요가 있었고요. 무엇보다 무언가 여러분의 취향과 기호를 고려해 더 다양한 매력을 담아야 했습니다. 이런 고민 끝에 탄생한 캐릭터가 바로 이번 메구와 우사입니다. 캐릭터 설정을 구체화하면서 이번 쌍둥이는 아침의 나라 출신으로 설정하였습니다. 부적과 부채를 주무기로 정했다 보니 all you missed 아무래도 was the 동양적인 감성에 잘 Woosa 어울린다는 생각이 battle 들었거든요. trailer. 언니 They showed off 메구는 some 화려한 skills, 모습에 고혹적이고 what she can utilize in both 감성적인 PvE and PvP 동생 situations. 우사는 But other than that, 차분한 no. 모습에 There's 냉정하면서 nothing for 이성적인 console has 느낌으로 been 각각 mentioned, and 설정해서 nothing for 얼굴은 서로 PC 꼭 either, 닮아있지만 except for the 풍기는 classes 분위기는 완전히 다른 that are coming 매력을 out for PC and 부여했습니다. mobile. 언니 메구는 Which 12월 Megu, 13일 which is the white hair 모바일에 먼저 업데이트가 되고요. character, 동생 우사는 is 12월 going to 14일 mobile, 검은사막에 and then the short 업데이트됩니다. black hair character Woosa is going to PC. 우사는 부채로 도수를 부리는 캐릭터입니다. 도사답게 반대쪽 손엔 지팡이를 들고 있죠. 그럼 도사는 무엇이냐? 도사는 바람을 다스리며 마른 하늘에 비를 내리고 땅을 접어달리고 이렇게 하는 I 거죠. like how they're doing this.
네, 우리네 전통적인 도사처럼 구름의 힘인 비, 바람, 번개를 기본적으로 사용하고요. 하늘을 밟고 달립니다. 옹길동이나 전우치처럼 동해번쩍 서해번쩍하기보다는 점잖은 선비처럼 사뿐사뿐 걸으며 적의 혼을 빼놓는 스타일이죠. 우사의 복장 또한 두루마기를 베이스로 아침의 나라 출신이라는 점이 잘 느껴질 수 있도록 디자인되었습니다. 그리고 빈 공간에 사군자를 그려내서 강력한 광역 피해를 입히기도 하는데 이펙트가 참 아름답습니다. 광역 피해 기술이 다양하고 애니메이션이 독특해서 정말 동양의 마법사 느낌이 잘 표현된 것 같아요. 전승을 하면 받은 피해를 흡수해서 도력으로 저장했다가 방출하는 특성을 지니게 되는데요. 피해를 방출할 땐 흡수한 도력을 가감없이 그대로 되돌려줍니다. 세부 메커니즘은 검은사막 연구소를 통해 자세히 안내해 드릴 테니까 조금만 기다려주세요. 티저 공개 이후에 공식 홈페이지와 관련 커뮤니티를 둘러보았는데요. 우사란 이름에 대해 모험가 여러분들의 의견이 좀 분분하시더라고요. 검은 사막의 우사는 아쉽게도 고조선의 후예는 아니고요. 깃털 우, 선미 사자를 씁니다. 대감님, 영감님처럼 도사들을 높여서 부르는 인칭 대명사예요. 즉 우사는 부채를 베이스로 도수를 부리는 도사 캐릭터입니다. 참고로 매구도 여우인간이 아니라 여우신을 접신한 도사라는 설정이에요. 앞서 말씀드렸듯이 매구와 우사, 쌍둥이는 아침의 나라 캐릭터입니다. 우리나라엔 이사 같은 가정 내 굳은 일들을 윷날에 몰아서 처리하는 풍습이 있잖아요. 매구와 우사는 해와 달이 모두 외면하여 아무 귀신도 모른다는 윤월윤일, 한나라시에 태어난 자매입니다. 그녀들은 사실 아주 고귀한 신분이었는데요. 불길한 예언 때문에 태어나자마자 죽음으로 위장됩니다. 그런 그녀들이 인도된 곳은 심신을 수련하여 내면으로부터 도를 깨닫는 우도방이었습니다. 참고로 도방이란 건 실제 한반도 역사에 있었던 도가 수련단체인데요. 최동원 감독의 영화 전우치 전에 전우치가 바로 우도방 출신입니다. 그리고 언니인 매구는 그 전우치의 적이었던 좌도방 사람이고요. 쉽게 예를 들자면 우도방은 무협지의 정파, 좌도방은 사파라고 생각하시면 거의 비슷합니다. 우도방은 내면과 심신의 수양을, 좌도방은 외부 귀신과의 소통을 득도의 수단으로 삼죠. 그녀들은 자연스럽게 도수를 배우면서 자라나는데요. 같은 쌍둥이임에도 동생은 매우 뛰어난 제자로 자라났지만 언니는 그렇지 못했습니다. 게다가 한 유명한 관상가가 언니를 보더니 귀신이 따라붙을 상의를 하자 철저하게 귀신이나 이계와의 소통을 거부하고 내면을 수양하는 우도방 사이에서 언니는 알게 모르게 배척당하기 시작합니다. 날이 갈수록 우도방에서 동생의 입지는 올라가고 언니는 무너지는 가운데 모종의 사건으로 잔뜩 삐뚤어진 언니는 좌도방 사람들과 인연을 맺게 됩니다. 그런데 이게 바로 언니에게 인생의 터닝포인트였습니다. 좌도방은 귀신을 포함한 이계의 존재들과 소통으로 득도하는데요. 알고 보니 언니의 기질은 이 좌도방 수련 방식의 찰떡궁합이었던 겁니다. 그렇게 동생은 우도방의 후계자로 지목되고 언니는 좌도방의 간판 스타가 되었는데요. 피를 나눴지만 그렇게 적이 되어버린 자매는 만날 때마다 싸움판을 벌입니다. 그러다 어느 날 내려온 비밀스럽고 거부할 수 없는 어명에 따라 마고리아 너머를 향하는 배에 함께 몸을 싣게 되죠. 만나기만 하면 서로 못 잡아먹어 으르렁거리는 두 자매의 운명은 어떻게 될지, 두 자매는 어떤 삶을 살아왔는지 앞으로 들려드릴 이야기 많이 기대해주세요. I am curious, where the heck would be the morning of the 신규 클래스 매구와 우사는 꽤 오랜만에 등장하는 동양 캐릭터이기도 하지만 특히 한국적인 색채가 많이 담겨 있습니다. 해외 모험가분들께선 다소 생소하게 느껴지실 수도 있을 것 같아요. 그래도 캐릭터를 조작하거나 나만의 플레이를 만들어 나가는 부분은 어렵지 않게 개발하였으니 모두 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 매구와 우사에 대해 여러 가지를 소개해드렸는데요. 열심히 개발 중이니 앞으로 나올 매구와 우사 많은 사랑 부탁드립니다. You need a fairly good boat to get there. It's in the Haseo region. Good grief. And then you have to deal with freaking monsters, the freaking ocean monsters too. Yeah, you can get there. It's just 개발자분들의 코멘터리 영상으로 설명을 드리니까 기대감이 더 커지셨으면 좋겠는데요. I hope that you look forward to the class even more after watching the developer commentary. 그런데 말입니다. But what type of ship would you 검은 recommend? Like a 사막이 frigate? 동생 우사를 But what? 검은 사막 모바일이 No, I'm 언니 saying, would you 매구를 recommend like a 출시할 frigate for 예정이죠. it?
For Yes. The younger twin Woosa will be okay. released on Black I guess Desert I'm gonna have to PC, start working on and that the older tomorrow. twin Megu will be released on Black Desert Mobile. But 여기까지는 알겠는데 쌍둥이인데 서로 떨어져서 만날 수 없다면 당연히 I 아쉽겠죠. gotta do that. I gotta it's do my going to be such a shame if these twins journals can't too. meet each other, isn't it? 그래서 With that being said, 쌍둥이 동생을 소개해드렸으니까 이번에는 쌍둥이 언니를 소개해드리겠습니다. it's time for us to introduce the older twin. 언니 매구 보여주세요. Let's see the older sister. 네, I like her. 쌍둥이 언니인 매구의 모습입니다. 동생 우사와 비교해서 완전히 다른 스타일이죠. The older twin Megu, she looks quite different from her Woosa, right? 저희가 처음에 이 쌍둥이를 설정할 때 쌍둥이지만 무언가 분들의 취향이나 플레이 스타일을 고려해서 각자가 지닌 고유의 매력이 분명해야 한다고 생각을 했습니다. We thought that each twin should have her own set of unique characteristics, considering the various playstyles of our adventures. 동생인 우사는 차분하면서도 강인한 느낌으로 표현했다면 지금 보시는 언니인 매구는 그와 정반대의 매력으로 표현을 했습니다. Woosa is calm yet strong-willed, and Megu, who you see here, shows her quite the opposite charm. 꼬리 9 달린 여우를 한국에서는 구미호라고 하는데요. 한국에서 보통 구미호라고 하면 상대를 현혹해서 간을 쏙 빼먹는 그런 요괴로 알려져 있습니다. Gumyo is a Korean word for a nine-tailed fox. In Korea, a gumyo is commonly known to be a wicked and mysterious creature that lures its target only to devour its liver. 언니인 매구는 바로 이 구미호를 컨셉으로 아름답고 화려하면서 동시에 매혹적인 모습을 갖출 수 있도록 표현했습니다. Megu's concept was based off of this gumyo, so she is beautiful and elegant, and at the same time mesmerizing. 의상의 경우도 한복 베이스인 거는 동일하지만 매구는 전체적으로 밝은 색감에 붉은색 포인트를 둬서 고혹적인 특성에 어울리도록 디자인했습니다. The twins both wear a hanbok as their outfit, but we use bright colors overall with a hint of red to suit her mesmerizing quality. 매구는 여우의 혼이 담긴 부적, 호령부라는 무기를 사용합니다. Megu uses fox spirit charm as her weapon. 바로 이 무기를 이용해서 갖가지 주술 공격을 할 수 있는데요. She wields her weapon to perform various spirit attacks. 전투 스타일도 우사와 완전 다르게 매구는 평소에 상대를 현혹하는 듯이 기술을 주요 사용합니다. Her combat style is completely different than that of Woosa. She normally uses skills that makes it seem as if she's mesmerizing her foes. 이동기도 이렇게 딱딱 끊어지는 느낌이 아니라 귀신처럼 약간 공중에 살짝 뜬 상태로 무르르듯이 이동하면서 상대를 현혹합니다. She moves smoothly and elegantly while slightly airborne like a ghost, then lures her targets in. 그리고 이런 상태를 유지하다가 목표의 상태가 허술해지거나 허점이 이제 발견되면은 순간적으로 접근해서 공격을 몰아치는 그런 전투 형태를 이어갑니다. And when the targets get weaker or when she sees the perfect chance to attack, she'll instantly pounce for a powerful blow. 지금까지 매구에 대해서 소개해드렸는데요. 여러분은 두 자매 중에 누구에게 더 끌리시나요? So big question. So far we've shared a number of details about Megu so far, but which one do you guys prefer? Megu or Woosa? Megu? I'd say Woosa? Megu. Definitely Megu. 네, 둘 다 매력과 개성이 확실하기 때문에 어느 하나가 아니라 둘 다 플레이해보고 결정해보고 싶다는 생각이 드실 것 같은데요. Yes, thank you. Because both classes each have their own distinctive traits that stand out. I believe you will want to try out both. 맞나요? Am I right? 네, 현재 매구도 열심히 개발을 하고 있고요. 매구는 다음 달 1월에 출시할 예정이니까 많은 기대 부탁드립니다. That's why we are doing our best to bring Megu to Black Desert PC ASAP. We are aiming to release Megu in January. Yes. So we're gonna get her. Fuck yeah, dude. Amazing. Well, I mean, console will get it eventually, but yeah. 네, 땡큐. 저희가 준비한 신규 클래스 우사와 매구의 소식은 여기까지입니다. That's it for the new classes, Megu and Woosa.
우사와 메구 출시를 기념해서 모험가 여러분들이 기다리실 만한 선물을 준비했는데요. And in celebration of Woosa and Megu's release, we have prepared gifts for our adventurers. 다들 아시죠? You might have guessed what it is already. 네, 제2의 우직한 망치 1개 그리고 발크스의 조언 150스택을 준비했습니다. The first gift is Jay's Hammer of Loyalty and 150 stacks of Advice of Bolts. 그런데 여러분, By the way, guys, 네, 이번 신규 클래스 컨셉이 쌍둥이잖아요. since these new classes are twins, 쌍둥이인데 한 개만 있으면 서운하겠죠? it will be a bummer if we only got one gift, right? 네, 그래서 메구가 출시되는 1월에 추가로 망치를 하나 더 드리겠습니다. That's right. For Megu's release in January, we will give out one more hammer. Yay. We gotta wait until January. I didn't know if they even work 하나 on 더 console. 선물인데요. And that's not the end of it. 죄송. 오케이. 네. 땡큐. 예. 선물이 하나 더 있는데 바로 우사가 출시되는 12월 14일부터 언니 메구가 출시되고 그 이후 한 달까지 총 2개월 동안 검은 사막 모든 모험가분들께 공격력 1, 방어력 1, 월드 버프를 추가해 드리겠습니다. There's another gift from December 14th, which is the day of Woosa release, and even after Megu's release. For 2 months, we'll be granting AP +1 and DP +1 world buffs to all adventurers. It's gonna help out a lot of people. 네, 신규 클래스를 플레이하시든 아니면 상관없이 원래 하시던 클래스를 플레이하시던 모두가 함께 좀 즐겨주셨으면 하는 그런 바람에서 선물을 준비해봤습니다. Regardless of playing the new class, we hope that everyone gets in on the celebration. 네, 저희가 열심히 준비 중인 메구와 우사 어땠나요? So that's been Megu and Woosa. What do you guys think about it? 땡큐. Awesome. 네, 처음에 올 때 좀 걱정 많이 했는데 그래도 너무 좋아해 주셔서 정말 다행이네요. I had such a nervous heart when I first came here, but now that I see everyone likes it so much, I'm very, very thankful. 땡큐. Thank you so much. Pretty good console, Megu. 네. 그래도 이대로 끝내기는 좀 아쉬울 것 같아서 뭔가 여러분들께 가장 궁금해할 만한 소식을 하나 더 준비해봤습니다. But I thought it would be a shame if we ended the ball on this note. So I prepared something that we believe has piqued the interest of our adventurers. 이번에는 곧 출시된 컨텐츠는 아니지만 조금만 더 기다리시면 만나볼 수 있는 그런 컨텐츠입니다. It's not something you can play right now, but it will be available if you wait just a little more. 동트는 새벽의 땅. The land of the dawn. 네, 바로 아침의 나라입니다. We present to you the land of the morning light. 네, 트레일러부터 같이 보시죠. Let's watch the trailer first. Hey there, stranger. Are you curious why the merchants are just lazing about town instead of hiking their wares up the mountain toward the capital? Sangu, the Mountain King, greatest of all tigers, still roams Mount Tenic. Can't do much but stick with the pack if you value more life. They seek a murderer. They believe this to be your doing. We must keep you out of sight. I swear, I seen him with my own 2 eyes. They say we've entered an era of peace, yet people suffer so. This is a sneak peek to the new region north of Port Rat, called the Land of the Morning Light. Lies in wait. It's all been PC stuff so far. Be a tasty bite for Mistress Goose. And everybody will be receiving a J-Hammer later on and probably a notice. No codes yet. But please don't eat me. I taste horrible. My dearest. Why does it come over your handsome face?
lives in a place like this? Couldn't tell you. Got this feeling of getting my hopes right up. Warden of the Donghae province. I shall strike down the wicked tiger, Sangun, and restore peace once again to Donghae. Strike sentries with me! 땡큐. 이번 트레일러는 지금까지 공개해왔던 신규 지역 트레일러와는 조금 다르게 영화 예고편처럼 이야기를 담아서 구성해봤는데요. 어떠셨나요? Unlike the trailers for new regions that we released in this past, we took a more cinematic approach this time. How did you guys like it? 땡큐. Thank you, thank you, thank you. 저 높은 태백산을 호령하는 호랑이들의 왕 상군. Sangun, the king of tigers that rules the high mountains of Tibet. 그리고 도깨비들의 지배자인 두억신이와 그 전투하는 모습을 확인할 수 있었고요. And Duokshini, the commander of the Dokebi, were introduced in the video. 지난 어비스 마그너스에서 여러분과 우정을 나눴던 연화는 고향으로 돌아올 거라더니 벌써 돌아와 있었네요. And as for Yeonhwa, whom you had met during Abyss Wonder Magnus, she said she departed to her homeland, but looks like she arrived before us. 또 처음 보는 인물들이 몇 명 보이실 거예요. You probably noticed some unfamiliar faces as well. 많이 궁금하실 텐데 트레일러에 담긴 내용 위주로 조금씩 설명드리겠습니다. We'll be discussing more about the content we've revealed through the trailer. 아침의 나라는 대한민국 증근대 국가인 조선을 본떠 제작된 신규 지역입니다. The Land of the Morning Light was modeled after the Joseon dynasty, the last dynasty kingdom of Korea. 고대부터 근대까지 한국에 전해져 오던 다양한 민담과 설화, 전설을 바탕으로 제작하고 있습니다. Much of the content in this new area was conceived from ancient myths that has been passed down for generations. 서구권 모험가분들께는 다소 생소하게 느껴지실 수 있는 것 같은데요. Adventurers from the West are bound to find this content very foreign and unfamiliar. 예를 들면은 제우스와 올림푸스 이야기, 아서왕과 원탁의 기사, 개구리 공주, 빨간 두건, 피리 부는 사나이 같은 그런 이야기가 가득 담겨 있는 신비한 동방의 땅 이렇게 생각해 주시면 이해하기 쉬울 것 같습니다. To bridge this cultural gap, think of myths such as Zeus and Olympus, King Arthur and the Knights of the Round Table, the Fox Princes and Pied Piper. Imagine them all in one place and you have the Land of the Morning Light. 신화나 민담은 이야기가 복잡하지 않은데도 무척 흥미롭습니다. Though the storylines are not overly complex, the myths and folklore will keep you intrigued. 이번 아침의 나라도 조선을 배경으로 하고 있지만 쉽고 간결한 이야기들로 구성을 해 모든 글로벌 모험가들이 재밌게 스토리를 즐기실 수 있도록 준비하고 있습니다. The Land of the Morning Light may be based on the unfamiliar backgrounds of the Joseon era, but it is comprised of simple and concise stories that adventurers from all over the world will be able to easily delve into and enjoy. 지금 보시는 이 몬스터는 도깨비라고 하는 건데요. 지금은 낮에 보일 수 있는 낮도깨비 상태고요. What you're looking at right now is a 도깨비. This is their dawn 도깨비 appearance during the day. 네, 밤이 되면은 and at night 이렇게 변하게 됩니다. They transform into these dusk 도깨비. 낮에는 귀엽고 밤에는 무시무시하죠. So day cute, night scary. 아닌가? Right? 계속해서 설명 이어가겠습니다. All right, then let's move on. 네, 지금 보시는 이 배경은 어디인지 아실까요? Question: Where do you think this place is? 와우. Good. 어떻게 하셨죠?
여러분들이 라탄고로 알고 계시던 곳입니다. 맞습니다. This place is what used to be known as Port Rat. 네, 좀 많이 모습이 바뀌었죠. Looks really different now, doesn't it? 이곳의 새로운 이름은 남포항입니다. The new name for this place is Nampo Harbor. 결론부터 말씀드리면 그동안 검은 사막의 세계관에서 동방 문명을 대표하던 하서국의 설정이 완전히 재구성됐습니다. In full disclosure, the setting of Hassa, which used to be the sole Eastern civilization within the world of Black Desert, has completely been renewed. 그동안 라탄고는 좀 지역이 협소해서 이동하는데 좀 불편하셨을 건데 이제는 도착하시자마자 보이는 것처럼 쾌적한 모험을 즐기실 수 있습니다. We know there wasn't much to do in Port Rat due to its small size, but now, as you can see, you'll be able to enjoy a full experience as soon as you arrive. 그럼 이 새로운 남포 항구에서 어떤 인물들을 만나 어떤 모험을 하게 될지 간단히 알아보겠습니다. Now, let's take a look at who you'll be sharing your adventures with at this new Nampo Harbor. 아침의 나라에서도 다양한 인물들이 모험가 여러분들과 함께합니다. 지금 보시는 것처럼 낯선 인물들이 굉장히 많죠. You'll be meeting an array of new characters in the land of the morning light. Most of these faces will be unfamiliar. 이번 아침의 나라는 고대의 비밀을 파헤치고 하얀 마녀 일레즈라와 대립하는 메인 스토리에서 잠시 벗어나서 일종의 외전 형식으로 이야기가 진행이 됩니다. The new storyline takes a slight turn from the main plot of ancient relics and Eleazar the White Witch and splits off onto a side story. 대표적인 인물로는 지난 마그누스에서 함께했던 연어가 있는데요. 연어가 무슨 일인지 요즘 좀 바쁘다고 하네요. One of the main characters in this region is Yeonhwa, who you've already met in the Magnus, but apparently she's been pretty busy these days with who knows what. 그래서 최고의 프로 진꾼러를 여러분께 소개해드립니다. So we introduce to you the best laborer around. 바로 돌쇠입니다. 돌쇠. 여러분은 이 돌쇠와 함께 어떤 사건에 휘말리게 되는데요. 그 때문에 이 인물이 여러분을 주시하게 됩니다. Along the way, you'll be swept up into some incident with Dolce, which will cause your character to be under the watchful gaze of our next character. 네, 아침의 나라는 동해도와 황해도 두 개의 구역으로 나눠져 있는데요. The land of the morning light is split into two provinces, Donghae and Hwanghae. 지금 보시는 이 인물은 동해도의 관찰사 이덕수라고 하는 사람입니다. The person you're seeing right now is Lee Deok-soo, warden of the Donghae province. 관찰사라는 의미가 중세 유럽으로 치면 백작 정도라고 생각하시면 될 것 같아요. You can think of a warden in Joseon as a noble of status, similar to count of Western culture. 그래서 동쪽의 백작이라는 이름으로 게임에서도 동백영감이라고 많이 불리고 있습니다. In the game, he'll more often be referred to as Yeongam of the East, as opposed to his real name. 동백영감은 능력이 아주 뛰어나고 백성들로부터 존경받는 관리인데요. Yeongam of the East is well respected by his people for his wisdom and competency. 네, 이 인물로부터 추격을 받게 된 여러분들은 달벌마을이라는 곳으로 이제 달아나게 됩니다. Adventurers will at some point be pursued by this man and stumble upon a place called Dalbo Village. 네, 여기서부터 본격적인 모험이 시작됩니다. This is where the adventure truly starts. 기존 대륙에서처럼 일자형 진행 라인이 아니라 여러분께서 직접 정보를 수집하고 그 정보를 토대로 모험할 장소를 정하고 그리고 의뢰를 수행하는 방식으로 이야기가 펼쳐집니다. As opposed to the more linear stories of the past continent, adventurers will be searching for info on their own and deciding where to explore based on those findings. 예를 들면 지금 보시는 이 화면의 인물이 구미현이라고 하는데요. For instance, this character's name is Gumihyun. 눈썰미 좋으신 분들은 어디서 본 것 같죠? Adventurers with good eyes may already know who this is. Who is it? Yep. 맞습니다. 네. 아까 보셨던 쌍둥이 트레일러에 나왔던 그 구미호입니다. You're right. It's the nine-tailed fox that you saw in the twin trailer. 모험가 여러분들은 마을에서 사람의 간을 빼먹는 요괴에 대한 정보를 입수하고 정보를 추적해서 구미호의 정체를 밝혀내고 그녀의 사건을 어떻게 해결할지를 정하게 됩니다. Adventurers will gather information in town regarding this monster that eats people's livers
and follow up on that info to reveal this nine-tailed fox's identity. 주요 의뢰마다 두 가지의 엔딩이 준비되어 있고요. There are two endings for each main quest line. 여러분의 본 엔딩은 정성 들여 준비된 사파와 함께 이야기책이라는 곳에 저장됩니다. The ending that you saw will be saved in the storybook along with illustrations. 네, 지금 보시는 이 화면이 여러분들의 이야기책에 들어갈 사파 중에 하나고요. This is one of the illustrations that will be recorded in your storybook. 주격분이라는 이야기를 통해서 얻으실 수 있는 사파가 되겠습니다. And it is the illustration that you can obtain via playing a storyline about Bamboo Legion. 이런 구조를 저희 내부에서는 이제 옴니버스 의뢰라고 부르면서 개발을 하고 있는데요. Our internal dev name for this structure is Omniverse Quest. 아침의 나라에서 여러분만의 이야기를 만들어 가시길 바랍니다. We hope to see you make your own story in the land of the morning light. 이 밖에도 다양한 인물들이 등장하는데 조금씩 말씀드릴게요. We will also tell you a bit about the characters who appear in other stories. 호랑이를 잡는 특수부대인 차코갑사입니다. There are striped sentries, specialized unit that catch tigers. 그리고 숲을 불태워서 몰래 밭을 일군 화전민. There are Hwajeon farmers that cultivate the land after burning the forests. 그리고 동백영감의 수족들도 여러분들 주시할 거고요. And there are followers of Yeongam who will be watchful on you. 무엇보다 이제 기존 대륙에서 여러분들의 여행에 감초 역할을 톡톡히 했던 NPC들이 있죠. By the way, we have particular races of NPCs who serve to brighten up the mood of the game, right? 굉장히 잘 알고 계시는 파푸와 크리오인데요. Yep, Papus and Creos. 아침의 나라에도 이들을 대신할 감초 NPC가 등장합니다. In the land of the morning light, we have new races of NPC who will play a similar role. 바로 토서생과 거북입니다. They are the hare and tortoise folks. 네, 보기만 해도 빨리 만나보고 싶죠. Just looking at them makes you want to meet them in the game right away, doesn't it? 네, 또 보시는 것처럼 호랑이 종족이 등장해서 카리스마를 뽐낼 예정인데요. Also, as you can see, we have a charismatic race of tigers known as a horang. 호랑이 종족은 카마실비아의 파두스 같은 역할을 고려해서 제작을 했는데 막상 만들고 보니까 파두스가 좀 고양이처럼 보일 만큼 굉장히 큰 포스가 느껴집니다. We designed them with the fathers of Kamasilvia in mind, but their fearsome appearance makes the fathers seem like mere Hello Kitties in comparison, right? 네, 이들이 만들어내는 이야기는 한국의 설화가 민담을 모티브로 이제 진행이 되는데요. The narrative these new races will follow will be based on Korean fairy tales and folklore. 이런 이야기를 잘 알고 계신 분께는 친근함과 반가움이, 생소하신 분들께는 신비로움과 이제껏 보지 못했던 신선함이 기다리고 있을 겁니다. To our adventurers who already know about the tales, we hope that these new content will feel like a welcome addition. 네, 많은 And 기대 those who 부탁드리고요. had no exposure whatsoever, we hope that these new races will serve to provide a fresh new experience. 네, 그러면 아침의 나라에서 도대체 뭘 할 수 있는가? Then our adventurers will say something like, "What exactly can you do here?" 네, 이 궁금해하실 무언가분들을 위해서 어떤 콘텐츠가 기다리고 있는지 간략하게 소개해드릴게요. Let me give a simple summary of what's to come. 아침의 나라엔 아까 보여드린 구미호와 송각시 외에도 많은 우두머리들이 등장합니다. Besides the Gumio and Songakji that you saw in the trailer before, there will be plenty of bosses that await to test your mettle. 이들은 두억신이, 주격군, 창귀, 그리고 또 미공개 우두머리들인데요. The Duokshini, the Bamboo Legion, the Changi, and other yet to be revealed bosses. 아침의 나라에는 So, in the land of the morning light, 기존 사냥터처럼 반복적인 플레이란 사냥터가 없습니다. there will be no ordinary monster zones like pre-existing zones. 네, 바로 지금 말씀드린 이 우두머리들이 아침의 나라의 메인 전투 컨텐츠입니다. Because the bosses themselves are the main combat content in the land of the morning light. 검은 사막이 지금까지 굉장히 많은 영지를 업데이트했는데요. We've updated our Black Desert with many new territories up until now. 그때마다 항상 이제 사냥터에 대해서 고민을 많이 했었어요.
Each time we've always spent many sleepless nights thinking about how to design new monster zones. 카마실비아는 메디아와 발렌시아의 그 성장의 한 축을 담당하는 그런 역할을 했었고 In Camasylvia, Medea and Valencia each acted as developmental milestones for players. 드리가는 뭐 낮과 밤에 따라서 몬스터가 좀 바뀌기도 했었고 Some monsters in Drigan changed depending on whether it was night or day. 오딜리타는 본격적으로 기믹을 도입해서 사냥터의 재미를 좀 더하기도 했습니다. And we added special mechanics to Odilita monster zones. 엘비아에서는 정령 무기로 더 화끈하게 적을 쓸어버릴 수 있게 한다거나 For the Elvia realm, we added spirit weapons to make adventures feel really powerful. 기존과는 다른 좀 환경적인 분위기를 연출하기도 했었습니다. Or added environmental elements as well. 이런 변화들에 대해서 이제 많은 무언가분들이 좋아해 주시기도 했는데요. Many of our adventurers gave us great feedback on how they enjoy these changes. 한편으로는 이제 사냥터의 자리를 잡고 사냥하는 근본적인 방식의 변화가 없다면서 좀 아쉬워하는 분들도 계셨어요. Still, it is true that other adventurers felt there was no fundamental changes in approaching these zones and expressed their disappointment. 네, 이제 So, 사냥은 지금까지 많이 하셨으니까 we know you've spent so much time for grinding monsters. 아침의 나라에서는 잠시 쉬셔도 좋을 것 No, 같습니다. they're just talking about the new region. Take a break from the same repetitive PvE. Nothing for 그럼 console yet. 뭘 해야 되냐? And so, what is there to do? 그래서 이번 아침의 나라는 지금까지와 다르게 일반 사냥터 없이 우두머리 러쉬를 주요 콘텐츠로 준비하고 있습니다. So for the Land of the Morning Light, unlike any of our previous territory updates, there will be no normal monster zones, but we are designing major content around a boss rush. 네, 모든 우두머리는 일명 이제 말뚝들이라고 하죠. 가만히 서서 제자리에서는 절대 잡을 수 없도록 고유의 공략 방법이 설정되어 있습니다. We made sure that all bosses can't be taken down just by soaking damage, as each boss will have its own unique strategy and mechanics. 무언가 여러분들은 이 우두머리의 기믹을 이해하거나 아니면 다양한 아이템 세팅을 통해서 우두머리를 하나씩 정복해 나갈 수 있습니다. Adventurers will need to learn the new mechanics and prepare various item settings to conquer each and every one of these bosses. 네, 아까 영상에서 잠깐 보셨던 커다란 그 두억신이 같은 단일 개체의 우두머리도 있고요. There is also a large singular monster boss similar to the Duokshini we saw before. 네, 그리고 두억신이와 함께 그 봤던 장면 중에서 주격군이라는 그 단체로 구성된 그런 우두머리도 있습니다. As well as bosses called the Bamboo Legion that come in multiple groups. 주격군은 좀 이제 생소하실 수 있어서 간단한 영상을 준비했는데요. This battle against the Bamboo Legion will see several groups, and well, we're going to show a video. 영상 같이 보시고. Let's watch it together. A lot of people are going to be disappointed then, Moose. 영상 없어요? A lot. 네, 일단 영상 준비하시는 동안 설명을 이어가면 주격군은 그 부대 단위로 등장을 해서 보시는 것처럼 대장이 하나 있고 그 다음에 이제 병사들이 이제 하나의 몬스터 그룹으로 등장을 합니다. They come in groups, and each group has the captain of it. 그래서 그 이 병사들이 대장의 명령에 따라서 진을 형성하는 At the order of the captain, they make their own unique formations. 그래서 진에 따라서 파괴 방법이 다른 그런 형태로 공략을 하게 되는 거고요. So for these unique camps and formations, you're going to have to learn how to fight properly to defeat them. 그래서 마치 이제 플레이를 하시면은 진을 하나씩 파괴하는 게 옛날에 그 전장의 영웅이 돼서 전장을 누비는 그런 모습이 좀 그려지면서 저희도 그걸 상상하면서 개발을 하고 있습니다. Imagine a revered legend, a hero amongst heroes, roaming the battlefield. That's the kind of image we had in mind while coming up with this. 그래서 진법마다 파괴법이 다 다르기 때문에 그거를 이제 찾아내시는 것도 뭔가 여러분들의 이제 플레이가 될 것 같아요. It will be pretty interesting content. 그리고 지금 보고 계신 우두머리는 아침의 나라에서 가장 강력한 산군입니다.
The boss you see here is the strongest boss in the Land of the Morning Light named Sangun. 네, 아침의 나라에서 가장 높은 태백산을 지배하고 있는 공포의 대상인 호랑입니다. He is indeed a feared being that dominates Mount Tibet, the highest mountain in the Land of the Morning Light. 네, 지금까지 이제 아침의 나라에 등장하는 우두머리들을 좀 살펴봤는데요. We've shared a number of details about the bosses that appear in the new land. 이쯤 되면은 무언가 여러분들이 과연 혼자 하는 거냐 아니면 같이 하는 거냐 이런 게 궁금해하실 것 같아요. By now, adventurers might be curious as to whether all of this can be soloable or not. 네, 아침의 나라에 등장하는 모든 우두머리들은 혼자서 상대하는 방식으로 구성되어 있습니다. All the bosses appearing in the Land of the Morning Light are designed to be soloable. 저희가 아토락시온을 개발하면서 It looks like a fish head or something. 아토락시온 개발하면서 여러 가지 경험을 할 수 있었고 그걸로 배운 게 굉장히 많은데요. 이런 경험들을 토대로 이제 무언가 여러분들이 혼자서도 도전하는 즐거움을 느끼실 수 있도록 준비하고 있습니다. They're in the We front can row. say we gained a lot of experience while developing Ataraxion, and we were able to put that to use here. We want adventurers to enjoy taking on these challenges, even when playing on their own. 네, 물론 협력 플레이를 원하시는 무언가들도 계실 텐데요. On the other hand, there may be adventurers who prefer co-op play. 일부 몬스터들은 개인용 우두머리이면서 동시에 길드용 우두머리로 준비하고 있습니다. While there are certain monsters that can be only soloed, we are also We preparing can announce guild bosses updates. as well. What are we getting next? 예를 That type 들어 of thing. 아까 그 커다란 도깨비 두억신이 같은 경우에는 개인이 상대할 때도 아토락시온에 있는 센티로토스나 아마릴로스 같이 다양한 기술과 공격을 사용하는데요. So, for example, when it comes to the Duokshini, the large dude, this guy right has here. an extremely That's the powerful alien attack, right and here. attack pattern in solo play, just as with Centilustos or Amarillos in Ataraxion. 네, 그리고 이 두억신이가 길드 단위로 출연할 때는 개인이 상대할 때랑 완전히 다른 새로운 형태의 공격과 특수한 기술들을 사용하게 됩니다. However, if you fight Duokshini as a guild, it will be using a completely different attack pattern and mechanics. 기존처럼 새로운 패턴과 기믹을 가진 일반 사냥터를 만드는 방법도 있지만 뭔가 여러분들에게 새로운 플레이 경험을 드리기 위해서 이번에 좀 힘들지만 과감한 도전을 시도해봤습니다. Though we could have stuck with the usual mechanics of our hunting grounds, we challenged ourselves and tackled some bold changes because we wanted to create a new play game experience for our adventurers. 일반적인 플레이를 선호하시는 분들에게도 아니면 길드 단위로 플레이를 선호하시는 분들에게도 새로운 목표와 함께 즐거움을 드리고 싶어서 열심히 개발하고 있으니까 많은 응원 부탁드립니다. Whether you're someone who prefers solo play or someone who prefers co-op, we want to provide content that is enjoyable and fulfilling to everyone. 그리고 마지막으로 아이템에 대해서 말씀드릴 건데요. And lastly, we will tell you about the new items. 아침의 나라에서는 검은 사막 최고 등급 방어 중의 하나인 장갑을 No 얻을 수 codes 있습니다. yet, Vanguard. In the Land of the Morning Light, you can attain Black Desert's It's best looking like club we're gear. getting Jay's hammers though. 이번 장갑은 단의 장갑이라는 아이템으로 But no code. 조선시대 최고 So 명궁을 모티브로 the codes 지어봤습니다. will be announced later Which we named or Dan's gloves in a after the notice greatest later on. marksman of the Joseon dynasty. 네, 이 밖에도 새로운 아이템들이 추가되는데 그 중에 하나만 살짝 보여드리겠습니다. We'll show you another one of the several new items we have in store. 지금 보시는 수정은 봉황의 눈물이라는 수정입니다. This is a crystal called the Bonghwang's Tear. 옵션이 굉장하죠. It's a fantastic array of new options, isn't it? 지금 봉황의 눈물은 최고 등급의 수정이고 다양한 옵션을 가진 만큼 딱 하나만 착용이 가능합니다. The Bonghwang's Tear is the best in slot and crystal. Since it has several options, only one can be equipped. 네, 이 수정에 대한 추가 설명은 좀 이따 다시 해드릴 기회가 있을 것 같고요. We will tell you more about this later. 네, 지금까지 아침의 나라에서 소개해드렸는데 그래서 대체 언제 나온다는 건지 궁금해하실 것 같은데요. With all the details we've given you regarding the Land of the Morning Light, adventurers might be wondering when this will be released. 아침의 나라는 오는 2월 한국부터 공개해드릴 수 있도록 개발 중에 있고요. We are developing Morning Light so it can be released in mid-February for Korea. 그리고 이제 글로벌은 현지화가 좀 필요해서 현지화 끝나는 대로 빠른 시일 내에 업데이트해드리겠습니다. And we'll be sure to update the content in global as soon as the localization is ready.
아무래도 이제 새롭고 생소한 용어와 설정이 많은 만큼 현지화에도 조금 신경을 쓰고 있습니다. The content is specific to a Korean background, so we'll try our best to localize terms and foreign notions. 새로운 아이템과 몬스터, 새로운 이야기, 새로운 인물, 새로운 배경, 이 모든 것들이 더 흥미롭고 또 재미있게 즐길 수 mid-February for 있도록 Korea, 열심히 준비하고 있으니까 not for PC, for 많은 Korea. 기대 부탁드립니다. Or New not for items, North new American monsters, PC, stories, Korean characters, PC. backgrounds, and more, and being prepared so adventurers can have a stellar gameplay experience. 네, 감사합니다. Thank you. 네, 지금까지 14일 출시될 신규 클래스 우사와 그 다음 달 목표로 개발 중인 언니 메구, 그리고 이 두 자매의 고향 아침의 나라까지 개발 진행 상황을 이야기해 드렸는데요. So far, you've heard about the development process regarding Woosa, the new class that will be released on the 14th, Megu, who is planned to be released next month, and Morning Light, the sister's hometown. 네, 흥미롭게 이야기를 들어주신 모험가 여러분들께 누군가 작은 선물을 준비했다고 합니다. Looks like we have a special someone who prepared a small gift for you. Let's have a look. 네, 만나보실까요? 와! 나이스. 네, 이번 선물은 아침의 나라에 등장하는 작은 도깨비가 준비했는데요. So the gift was prepared by a tiny dokebi that appears in Morning Light. 내년에도 모험가 여러분들과 함께하고 싶은 의미를 담아서 크론석 2023개를 준비했습니다. We prepared 2023 Cronstones to carry you through your adventures into the next year. 네, 제가 오늘 So I wonder if that's 발표할 gonna be 내용이 that 끝났는데 아직 준비한 내용이 많이 남아 있으니까요. 계속 함께 연애를 즐겨주셨으면 감사하겠습니다. We still have a lot left to tell you. So please stay tuned for the remainder of the ball. Thank you. Thank you so much. Thank you, Jay and CM Alejandro for the translations, and of course, the dev team for that awesome presentation and all their hard work on developing the new content. There's so much to unpack. We're getting Megu, we're getting Woosa, Land of the Morning Light, and remember, adventurers, save the date. It is going to be December 14th for Woosa, and it is going to be January for Megu. Let us know, chat, which class you plan on playing, Megu or Woosa, big sis or little sis, or heck, even both classes. You know, even for me, I play Ranger, but after seeing those videos, I gotta say, I think I'm starting to be a big fan of Woosa. I don't know. Anyways, enough with the joking around. This does wrap it up for the first half of the Calpheon Ball. And we are going to be moving on to a 10-minute break. So go make yourselves another bag of popcorn, get some drinks, but don't miss us after the break because we will be starting right away. I'll see you all again very soon in 10 minutes. Bye-bye for now. What'd you guys I think think- of how things went? I think that the getting two classes at once, that's pretty sick. Yeah, agreed. Especially how they introduced that the girl's sister and how cool she looked, and everybody was kind of like, "Well, damn, well, when I wish we were getting her." And they were at least we're getting there next month. Yeah, I'm kind of disappointed. No console news, none of that. They Yeah. could have released Megu for console and then released it later for PC, but yeah, a lot of missed opportunities there. Yeah. Or kind of like a doubling down that this is a community we care about type of deal. Well, since I am from PC currently,
feel like they're focusing more on mobile and PC, and then just console is kind of like that child that gets everything last. Yeah, that's what I'm saying. Like, King. Unfortunately, it seems like we're the butt of everybody's jokes in the community for sure. Well, I will be starting Blue Protocol. It's releasing for PS5, Xbox, and PC. I've been waiting for that game for about 2 years now. So, Agreed. and Same that'll here. be free to play, and I will be streaming that on my channel. Also, I am recording this too, guys. So, when it's all said and done, if you guys have any friends that missed it, I'm gonna cut out all the PC parts and just have the console part of this, if there is any console news, included in that standalone video after this, after the Calpheon ball. So This though, I really like the way they did the weapons though. It looked really good. So what was that like Tiger's Tear thing that they were showing? Was that like a treasure item? Was that like a crystal slot? it's a crystal, like your Prilla Star or like a Bell's Heart. You put it there, but you gotta transfuse it to give it one of those stats, so like AP or drop rate 5%, stuff like that. Yeah, that's kind of interesting. I wonder, do you need specific items for certain buffs, or will you just pick? I wonder if you'll just pick whatever you want. It'll probably be considered a treasure item, being you have to grind the Land of the Morning Light. It's probably like a rare drop. Fighting like a bunch of bosses. So, Xenopan, if you will, could you elaborate on more of like what type of zone that was? Because I was a little bit confused as to what they were trying to say. All right, so the Land of the Morning Light, which was dubbed the Haseo region before, it got an official name, is north of Port Rat. So if you go from Calpheon or Velia and go north, you'll eventually go to Port Rat. You can actually go under your quests in the menu and click the Port Rat Magoria Sea quest. Do that. And it'll take you to Port Rat, but right now it's unfinished. Right now it's just a wharf or a port currently, and they're gonna expand on that. So that region is where Striker and Mystic went to escape the Calpheon War. So a lot of crap was going down in Calpheon, and they took a boat to the Land of the Morning Light, and that's where they took refuge and learned martial arts from a master there. But that's basically what it is. It's just, you know, an Asian cultural region north of Calpheon, north of Port Rat. How's the monster zones gonna work there? Because that's what I was a little bit confused on. Is like they're saying it's gonna be bosses. Well, yeah, that's what they. It's not gonna be your conventional zones, like, you know, like you go to like Kamasovia and you go grind trees, and then it's like a bunch of little fuckers, and then, you know, that's it. Here is gonna be specifically just bosses. So, Yeah, so like a boss rush type. like, think of your what are they called? The rifts. Think of your rifts, but they're more normalized in that region. So like, instead of rifts, they're actually there for you to kill on the map. Yeah. Probably be tanky though. So, and they said you can either go there and do it solo, or you can team up. I'd say team up and make it way more fun. So do you think it's gonna be like a thing where, say, oh, you're decked with somebody who's already there? Are they gonna be able to, like, that's what I wonder if this is like instant based or instance based, or Oh, just like free yeah, roam. that we don't know. I'm assuming by the way they made it sound, it's gonna be like, you know, you grinding at trees, and if you're decked with somebody, they could bitch smack you into oblivion. So I'm assuming it's gonna be like that. yeah, like you will still be in open world. It's not really gonna change your instance.
Yep, that's what I think. Yeah, when they were first starting to talk about it, I was thinking that they might be like, "Oh, this is the first area that's going to be like all the areas are, uh, like kind of like what they did with Eternal Winter, where you can only have like so many people in an area at one time and all that kind of stuff." Right. Powers cloud services for billions. That's what I expected, but I mean, I don't know. I guess I kind of hope it's not like that because I would. Connects communities of gamers anytime, I'm not trying to be put on a waiting list to go do something like that. detection and cures. We make the world's most advanced. Now, all I'm hung up on right now is console news. Like, I want to know what are we gonna get next. AMD together. Right, because if this is, if this is like a year, 6 months from now or whatever from when we get it, like it's not really that relevant. Yeah, because we're missing a lot. Like, so we're missing Eternal Winter, we're missing Calpheon, Elvia, the Magnus, and now it's gonna be this region. So we're missing a bunch. I know. I think that the community isn't doing too bad right now, but I know if they started adding things like Magnus and Eternal Winter, a whole shit ton of people are gonna come back for that. Right. But if they don't announce anything for console this Calpheon ball, a lot of people are gonna leaving, lose hope for console. Yeah, I think so as well. I think a lot of people really have their their eggs all in one basket on this one. Like if they do what they did last time, I feel like a lot of people, are just gonna be for the most part done until just be like, all right, well, I'm not gonna play much anymore until they get something, if they ever do. Yeah, a lot of my friends left until Arena of Solare was coming out. Damn. Well, They're let's like, just hope and cross our butt cheeks and our fingers, and hopefully we get something. Like, here's a question: do you think that the community on console is even big enough to have Arena of Solare? I think so. I think a lot of PvPers are taking a break. There's a bunch of games coming out. There's a bunch of games out currently that they're just taking a break from. So yeah, I think once Arena of Solare gets announced, definitely a lot of console players will be coming back who took a hiatus or a break. But you also you're set. Will the PS5 and Xbox be able to handle it? Yes. That's the question. No, it Oh will. yeah. Oh yeah. It's the previous generation. And even then, you're talking about a 3v3 PvP arena. Like, that is not. Also, I you feel like have to that's think, not. though, PS5 is still kind of hard to get currently as well. So, that is also another issue. I mean, it wasn't too bad. I was in GameStop the other day, and they were doing a sale on them or whatever. Yep, my place I've has a seen 'em bunch of around. PlayStations too, and Xboxes. You can walk into anywhere here in Missouri and buy one. Yeah, I mean, you got to think, it's been 3 years. Right? It had been like 2 or 3 years since all this stuff came out. Yeah. Yeah. It's really about People time to haven't start been able to catching get it up. for like 2 years, though, which is actually kind of sad. And when they reconnect, if you guys could mute your mics until we get another break. Right now we're good. I'm just saying, like when they started up again. What if I don't? Then I'll mute you, fool. I can honestly just flip my mic up and you guys want to check. Brand new player on PS5. I was on PS4. The holidays are coming up. People are selling. Yep. I mean, I'm probably not going to end up getting a PS5 because I got my PC, so. I'm not gonna lie. I wish they would do console transfer because I bought a Series X because a lot of my games are on Xbox now. So like cross play or cross save, I guess. Something like that. Yeah. Yeah, I feel like that should have done cross save. Yeah, because I mean, I have freaking BDO on Steam as well, but I'm not playing it on Steam because one,
I won't be able to transfer my account over and I have to start all over again. I'm just like, no. I'd rather just do it from the actual launcher. That was cute. I'm glad you're enjoying the game, Mambu. Remember one thing very important. One major rule of Black Desert is if you ever feel burned out, take a break. Yeah. Definitely. It's the same thing with freaking 14. So I feel like something like Destiny 2, you can't really take a break from that because of the seasonal crap. Yeah, I've been on like over a year break on Destiny 2. I don't feel like. Yeah. But I feel you. I feel you on that. Like that's definitely a game. Like you either play it or you don't. Yeah. Because right now I'm playing it too. Because me and my little brother, we do raids and stuff like that. So I actually just bought the freaking the Witch Queen Digital Deluxe because it was like half off. I'm just PvPing with friends. That's cool. That's cool. That's cool. Yeah, Zeno, I came ready today, man. I got the kratom, got the powder G Fuel. What was your in-game name, Perkins? Oh, you're trying to learn Awakening Ninja? That's dope. Yeah. I think so. Okay, yeah, I remember that name. Yeah, I'm gonna have to say no, Hunter. Yeah, I know that guy. I mean, suck DK. It plays kind of similar with the grab though. Thank you very much. Yeah, they said something. Yeah, Gyu's in my guild. We're called Dragons of Dojima. It's a PvE growth guild. Wish they would do Awakening like Succession, how they don't switch weapons while fighting. But it does get annoying sometimes. Which, if you guys want to, you guys can join my Discord. It's in the link in the description below. All are welcome. It's a YouTube community. It's guild community. I put codes, stuff like that. The news is directly from the Black Desert website, the Black Desert Discord official. So if that's something, you know, if you guys are looking for another community, you guys are more than welcome to join. There's the Discord link right there. I will be adding a Blue Protocol chat to my Discord too as well when Blue Protocol does drop. Blue Protocol is kind of cross-play-ish because it'd be a lot more fun. Because I remember being permadecked while you were in the guild, Perkins, and I remember a lot of the stuff that they reported on you. So, and
Yeah, just I want to avoid shit like that. Your host, Lemuria. You already know why. All right, we are starting. Hopefully, we get some console news, guys. Time for me to shut up. To the Calpheon Ball 2022 in Los Angeles. Once again, I am GM Lemuria, and we are now going to begin the second half of our Calpheon Ball. We're going to be making a couple of announcements, and then we're going to be moving on to a Dev Talks portion where we'll be looking at various topics from our adventures. All right, so for this segment, of course, we can't do it without some very important people. So everyone, please, let's welcome the executive producer of Black Desert, Jae Kim, the head of game design, Jesse, and the translator, CM Alejandro. 네, 안녕하세요. 다시 인사드립니다. 검은사막 총괄 프로듀서 김재희입니다. Thank you again. I'm Jae Kim, executive producer of Black Desert. 네, 안녕하세요. 저는 검은사막 게임단 실장 주재상입니다. Hello, I'm Jesse Ju, game design director of Black Desert. So Jesse, Jay, Alejandro, how are you three feeling today? 제이님, 재상님 반갑습니다. LA 이렇게 오셔서 모험가님들 만나게 됐는데 소감 어떠신지? 네. LA 날씨도 너무 좋고 또 이렇게 모험가님들 직접 되게 가까이서 만나니까 정말 기분 좋고요. 자주 오고 싶습니다. Yes, so especially the weather is super nice and meeting all these adventures in person feels stellar. I would like to come more often. 네, 저는 캘리포니아 드림이 뭔지 딱 알 것 같아요. 오늘 오신 모험가분들 여기서 좋은 기억 가지고 돌아가셨으면 좋겠습니다. So this trip made me understand what the California dream truly means. I hope the adventurers who came today will have awesome memories tonight. All right. Now, normally when we do some of these Dev Talk segments, we usually have one other person, and they don't seem to be here today. Where's the other head of game design, Jae-seok? 항상 보이시던 재성님이 보이시지 않는데 혹시? 네, 재성님은 한국에서 오늘 제가 발표한 내용들 열심히 개발하고 계시고요. Jae-seok is currently in Korea developing all the content I've mentioned today. 네, 함께 모여주셔서 아쉬운 마음으로 영상을 준비했다고 했는데요. 같이 보실까요? And he truly wishes we could have joined us today, but he has prepared a short clip on upcoming updates for consoles. Shall we take a look? 동거 여러분 안녕하세요. 저는 검은사막 스튜디오의 게임 디자인 실장 장재석입니다. 저도 오늘 연회에 참석해서 함께하고 싶었는데 이렇게 영상으로만 인사를 드리게 되었습니다. 아쉬운 기분이지만 그래도 열심히 게임 개발하고 있으니까요. 마음만은 함께 하겠습니다. 아마 오늘 연회에는 콘솔 모험가분들도 많이 참석을 하셨을 것 같은데요. 오늘은 이 콘솔 업데이트에 대해 소개를 좀 드리고자 합니다. 가장 먼저 다가오는 12월 14일 업데이트 내용을 소개해 드리겠습니다. 먼저 마르니의 밀실이 추가됩니다. 마르니의 밀실은 하루에 1시간 누구의 방해도 받지 않고 혼자서 사냥터를 독점할 수 있는 시스템으로 하루 플레이 시간이 비교적 작은 이 라이트한 모험가 분들에게 도움을 드리기 위한 의도로 개발하였습니다. 특히 콘솔의 경우에도 이 마르니의 밀실을 기다려주신 분들이 많은 것으로 알고 있는데요. 이 업데이트가 반가운 소식이 되었으면 합니다. 그리고 음식과 비약을 자동으로 사용해주는 요정의 아낌없는 손길이라는 기술에 추가되고요. 아이템 증가 획득 주문서에 콘솔 전용 UI가 더해질 예정입니다. 특히 두 가지는 기존과 비교해 편의적인 측면이 좋아지기 때문에 두 기능 모두 콘솔에서 유용하게 사용하실 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다음은 검은별 보조 무기와 Next 카프라스 up is 돌파 the 단계 cap increase for 확장입니다. Black Star sub-weapons and 카프라스 Kappa 돌파 level limit. 단계는 So far we've been 저희 adjusting the Kappa 모험가분들의 stone enhancement 전체적인 level. 성장 속도에 따라서 좀 조절을 하고 있었는데요. Based on the overall growth 이번 rate of adventurers, 14일에는 however, we will increase the level cap from 10 to 15단계까지 15 on the 먼저 14th of 확장이 될 December for 예정이고요. console. 검은별 주무기와 각성 And with 무기에 this 이어서 change for 이제 Black 보조 Star main and 무기도 awakening 맞출 수 weapon, we 있게 will 됩니다. increase the cap enhancement level of 추가로 all sub-weapons. 콘솔 전용 Additionally, 개인용 console 가모스 exclusive solo 노래가 Garmoth content will be 업데이트됩니다. added. 콘솔의 경우에는 For adventurers playing on console, Garmoth was only available as a guild boss, 좀 아쉬움이 있었고, which was disappointing for some 또 길드가 없는 adventurers. And for adventurers who weren't in a 가모스의 guild, 심장을 there 얻을 weren't 기회가 many 부족했는데요. opportunities to obtain a 이제 Garmoth's 개인용 heart. Now that 가모스가 solo mode Garmoth has been 모든 added, 모험가분들이 도전해 볼 수 있게 됩니다. all 개인용 adventurers will be able to 가모스는 have a 일주일에 chance 한 to 번씩 obtain a 투벌이 Garmoth 가능한 heart 형태로 개발하였고요. and solo him once a week, or 투발라 her once a 장비를 week. 모두 갖춘 정도가 되면 As long as you're 도전이 fully 가능하도록 equipped with Tuvala gear,
You are 많이 ready to 이용해 challenge 주시면 her. 좋겠습니다. We hope you look forward to this 이번 content. 개인용 가모스는 저희가 콘솔 전용으로 Solo mode 준비한 Garmoth is 콘텐츠인데요. content exclusive to 이 console, 외에도 and given the 콘솔만의 specific 특수성을 requirements needed for 고려해서 console, 필요하다고 판단되는 것들은 이번 형태처럼 we'll take note of that as we make further 계속 준비해 preparations. 나가겠습니다. 정리를 해보면 So to wrap 12월 up, we will be 14일에는 adding Marnie's Realm, 기술 a new 추가, continuous care 요정의 skill for 아낌없는 Fairy, 손길 기술 추가, 아이템 획득 and an 증가 item 주문서 collection 전용 increase scroll UI, exclusive UI, 전용별 보조무기, Black Star sub-weapon 카프라스 Calpheon 도파민 enhancement 확장, levels, 그리고 and 개인용 a 가모스 solo mode 분모가 for the 업데이트될 boss 예정입니다. Garmoth. 다양한 컨텐츠와 Since 시스템이 we are 한 getting 번에 various content 업데이트되는 in the 만큼 systems at the same 모두 time, we 재미있게 hope that everyone 즐겨주셨으면 enjoys it. 좋겠습니다. 항상 저희 We 검은 appreciate all of 사막을 our 사랑해주신 adventurers' love 모든 and 분들에게 support. 감사드리고요. 앞으로도 더 We 노력하는 Black 저희 Desert Studio will 검은 strive 사막 to 스튜디오가 continue 되겠습니다. improving. 그리고 또 한 가지 전해드릴 We've 소식이 got one more 있는데요. thing. 이건 지금 Jae 현장에 Hee, who's 계신 on the scene, will 제이님께서 fill you in on the 자세히 details. 설명 주실 겁니다. 감사합니다. Thank you. Nice. Some good additions. Some good Okay, additions. thank you, Jesuk, for opening this second half of the Calpheon Ball for us. Looks like there's a lot in store for console, but Jesuk actually said he was going to pass over the mic to Jae. So Jae got some announcements to make. 재성님도 얘기하셨지만 제이님께서 콘솔 모험가분들께 뭔가 특별하게 하실 말씀이 있으시다고. 네, 오늘 연회에 콘솔 모험가분들도 많이 참석해 주셨는데요. 저희가 일단 콘솔 재밌게 즐겨주셔서 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶습니다. 감사합니다. So, yes, we have many adventurers from console attending the ball today. I would like to start off by expressing my gratitude to all of our adventurers who've been enjoying Black Desert on console. Thank you. 감사합니다. 오늘 콘솔에 대해서 이제 말씀드릴 게 하나 있는데 앞으로 업데이트는 최적화와 함께 좀 더 체계적으로 제공해 드리려고 합니다. We plan on releasing updates for console more systematically along with the optimization update. All right, I'm sure the console adventurers will be very happy to hear about all these updates. There is one thing that I think was missing though. We didn't hear any news about Woosa, the new class for console. So Jay, are there any news about that? 지금 신규 클래스 얘기로 굉장히 뜨거운데 콘솔 모험가분들한테는 뭐 관련해서 소식이 없을까요? 콘솔 모험가분들도 이번 신규 클래스 우사 많이 기다리실 것 같아서 12월 14일 날 네, 함께 업데이트 예정입니다. So we know that our console adventurers are also looking forward to the new class as well. So we went ahead and made it so that Woosa will be also available on December 14th. Yo, what? All right, that sounds Getting great. Woosa, December yo. 14th, Woosa for console. It's very wonderful to hear. 네, 콘솔 모험가분들도 좋아하시는 것 같습니다. 네, 그리고 우사 출시와 함께 12월 14일부터 그 모든 지역에 새로운 겨울나기 시즌이 시작하니까 이것도 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. And along with the Woosa's release, December 14th marks the launch of the new winter season for all platforms, including console globally. So it seems like this upcoming December 14th patch contains quite a lot of content for console, which to my knowledge is sometimes pretty rare. Jay, is there any particular reason as why this is the case? 콘솔에서 정말 오랜만에 이렇게 큰 패치들이 한꺼번에 이루어지는 것 같은데 이렇게 한꺼번에 하는 이유가 혹시 있으실까요? 네, 저희가 이제 콘솔 업데이트를 진행하면서 되게 검은 사막에 있는 수많은 컨텐츠를 계속 추가하고 있었는데요. Since we started servicing console Black Desert, we have added many different new content. 하지만 이제 콘솔은 기기 스펙이 정해져 있기 때문에 PC랑 다르게 최적화하는 시간이 점점 이렇게 늘어나고 있습니다. And yet, unlike PC, console has had to deal with many complications with the hardware, which eventually led to more and more time for optimization work. 네, 그래서 돌이켜 보면은 올해 한 해는 진짜 업데이트와 최적화에 굉장히 많은 노력을 쏟은 한 해인 것 같습니다. So looking back, this year was a year where we had to divert the most time and resources in optimization for console. 네, 그래서 이제 저희가 고민 끝에 콘솔 모험가분들에게 콘솔에 맞는 형태로 업데이트 방식을 제공해 드려서요. 그래야지 양적으로도 질적으로도 모험가분들이 만족하실 수 있을 것 같다고 생각을 했습니다. After much deliberation, we decided to go forward with an update format that best fits console, both in terms of the amount and quality of the content. 네, 그래서 12월 14일 업데이트를 시작으로 앞으로는 이제 뭐 몇 개월 단위로 컨텐츠들을 모아서 한 번에 업데이트한 이렇게 진행해 보겠습니다. Starting with the December 14th update, we plan on releasing regular updates in installments packed with content. Okay, so if I'm understanding this right, by going with the longer update schedule, we'll have more time to optimize the patch for console?
충분한 최적화 작업 기간을 갖고 일정 주기로 업데이트를 하겠다는 그런 말씀 맞으실까요? 네, 맞습니다. 이제 안정적인 콘텐츠 업데이트를 위해서 업데이트 준비하는 과정에 최적화 프로세스를 하나 이제 추가할 계획이에요. Yeah, that's right. For the sake of more stable updates, we are planning to schedule the preparation process of each update. 네, 그렇게 되면 이제 콘텐츠 업데이트 간격은 조금 더 길어지게 되는데 이 부분은 좀 콘솔 모험가분들의 양해를 좀 부탁드리겠습니다. This may end up lengthening the time between each update, so if ever there's a large-scale content to come, we ask in advance for your understanding. All right, that sounds nice. But then how about for things that are a bit smaller in scale, content updates such as like quality of life improvements or class changes? How is that going to happen? 근데 밸런스나 편의성 패치 같은 거 좀 더 자주 해야 되지 않을까요, 제이님? 네, 그런 패치는 굉장히 중요하니까 제가 지금 말씀드린 업데이트는 좀 규모 있는 아니면 새로운 최적화가 필요한 콘텐츠들 이런 걸 얘기한 거고요. Balance and QoL updates are very important. The updates I've mentioned are now specifically referring to new and large content that requires some optimization. 밸런스나 이제 콘텐츠 개선 같은 이런 것들, UI 개선 이런 패치들은 기존이랑 동일하게 2주마다 계속 진행하겠습니다. Balance updates and other content such as QoL improvements will be regularly held every 2 weeks, so no need to worry. All right, so to recap, I guess, Woosa coming on the 14th, and a very, very big patch coming to console on that day as well. I'm sure our console adventurers are very happy to hear that. And thank you, Jay, very much for the announcements for console. I think we can go ahead and move on to the next topic. 네, 다음 주제도 제이님 잘 좀 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 태국과 동남아 서버 소식을 준비해 왔는데요. Next up, we'll be discussing updates for Thailand and SEA. 네, 태국 동남아 모험가분들에게는 무척 흥미로운 소식일 것 같습니다. I think what we're about to share will be very intriguing for adventurers in those regions. 방금 이제 콘솔 이야기를 했었는데 콘솔의 경우에는 크로스 플레이로 플랫폼 구분 없이 점령전 거점전을 이렇게 즐기고 계시거든요. As mentioned previously for Black Desert Console, all content including Node and Conquest War are available to adventurers regardless of the platform. 그리고 PC에서도 이제 예전에 월드 점령전을 몇 차례 진행한 적도 있고요. As all PC playing adventurers may remember, there were several times we had held cross-server events. 네, 전 세계 모험가분들이 굉장히 적극적으로 참여도 해주시고 좋아해 주셔서 너무 감사드릴 거고 이렇게 좋아해 주시는데 단발성 이벤트로 끝나기에는 좀 아쉬움이 있었습니다. We were extremely thankful as adventurers from all around the world really expressed their support and excitement for the event, and it's a shame that we could only host them as one-time events, and we wanted to brainstorm more ideas. 네, 그래서 여러 가지 방법을 찾던 중에 콘솔의 크로스 플레이와 유사한 방식으로 PC에도 적용해 보자라고 생각을 했고요. So we came up with the idea to create something similar to our console's crossplay for PC. 네, 그래서 우선적으로 상대적으로 거리가 가까운 태국과 동남아 서비스 권역에 거점전, 점령전을 포함해서 검은 사막의 모든 컨텐츠를 같이 즐길 수 있는 태국 동남아 크로스 서버 준비하고 있습니다. And as a result, we are preparing to create a cross-play server where adventurers can enjoy all the content of Black Desert, including Node and Siege, together for Thailand and SEA. 네, 뭐 저희에게도 사실 새로운 시도라서 아직 처리해야 될 문제들은 많이 있을 수 있는데 잘 준비하고 있으니까 태국 동남아 모험가 여러분들도 크로스 플레이 많이 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. As much as it's new to our adventurers, it's something we've never done either. Though we are in the midst of solving any technical issues, we are working hard towards the content's development. We hope that adventurers look forward to it. Okay, so it looks like Thailand and Southeast Asia will be able to play together for Conquest War every week. That sounds pretty hype. 그러면 이거는 그 태국 동남아는 월드 점령전을 매주 할 수 있게 되는 거라고 봐도 될까요? 네, 맞습니다. 월드 점령전을 매주 하는 그런 형태가 되는 거고요. 그리고 또 이제 그 크로스 플레이가 기술적인 해결할 부분들이 있어서 시간 좀 걸릴 수 있는데 나중에 이제 상세한 안내를 따로 해드릴게요. Yeah, you could say that. There are a lot of preparation to be done for the actual implementation. We will let you know more details later. All right, sounds good. This is a pretty big deal for Thailand and Southeast Asian adventurers. But, you know, Jay, I actually do got to ask, NA and EU adventurers, you know, always wanted to fight each other a lot. And
I'm wondering, is there ever going to be a chance for an NA versus EU conquest war? Do you think that's ever going to happen? 그 북미 유럽 여러분들이 항상 같이 좀 싸우고 싶어하는데 북미 유럽 또 비슷한 게 가능할까요? 우선은 저희가 처음 시도라서 태국 동남아 먼저 적용을 해보고요. 모든 지역 다 하기에는 아직은 조금 이른 것 같습니다. This is a big deal for Thailand and we'll be focusing on developing for Thailand and SCA first. I don't think any official decisions have been made on crossplay in other regions just yet. 근데 이제 북미 얘기를 해주셔서 말씀드리면은 저희가 북미 서버는 지금 추가로 동부, 중부, 서부 이렇게 물리적인 거리에 따른 핑 차이가 좀 있는데요. But speaking of NA, it is true that there is a slight difference in the server ping for all eastern, central, and western regions of NA. 네, 지금 북미 서버는 서부에 위치하고 있는데 이 서버를 중앙으로 옮기는 방법을 좀 고민하고 있습니다. So currently the NA server is located on the west coast. We're also considering relocating the server somewhere more in the central United States. Thank you. 좋아하시네요. 네, 좋아해 주셔서 감사하고 더 빨리 준비해야겠네요. Thank you so much. Okay, well, that's huge. I know a lot of NA adventurers have been asking for this for a while, so it's nice to hear that it's finally being tested and it's in the waters. This is awesome news, Jay. Thanks. But anyways, fingers crossed for this. Hopefully it comes. So far, though, in this second half of Calpheon Ball, we've gotten a couple of announcements, one for console and two for this cross-play event happening for Thailand, SEA, and now even this central servers for NA. So I think we can move on now to our dev talks because we're done with the announcements. I know a lot of adventurers are excited to hear about the dev talks. 2부에서 콘솔 업데이트 크로스플레이 얘기로 시작해봤는데 이제 좀 더 본격적인 내용으로 넘어가 보도록 하겠습니다. All right, let's go ahead and move on to our very first topic, and it is going to be about crystal presets. So, adventurers, yep. 굉장히 많이 좋아하시는 것 같은데 수정 프리셋 관련해서 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네, 수정 프리셋 개발 거의 완료됐습니다. So we're almost finished developing the feature. 네, 수정 프리셋은 그 시스템 구조를 완전 바꿔야 돼서 제가 예전에 좀 오래 걸린다고 말씀드렸었는데요. I believe I mentioned that the crystal preset feature would take a bit of time since the system itself would need to be reworked. 네, 근데 많은 모험가분들이 기다리고 계셔서 우선순위를 좀 높여가지고 개발을 했고 지금 거의 마무리 단계에 있습니다. So we prioritized this feature as many of our adventurers have been waiting on this particular update, but I'm happy to say it will be ready very, very soon. 지금 준비되는 상황을 보면은 16일 검은 사막 연구소에 업데이트 가능할 것 같습니다. So it is most likely going to be updated through the global lab first, scheduled on the 16th. 네, 감사합니다. 네, 수정 프리셋에 대한 설명은 재상님이 조금 더 자세히 해주세요. Jesse will provide you with more details on the topic. 네, 먼저 준비한 영상이 있으니까요. 먼저 한번 보시고 다시 얘기 나눠보죠. Let's watch a video first. 네. 먼저 영상에서 보시는 것처럼 이제 수정은 장비에 장착하지 않고요. 이 전용 UI에 장착을 하게 됩니다. So as you saw in the clip, crystals are equipped on gear, but it will be equipped through the dedicated UI. 네, 이 전용 UI에는 이제 수정 프리셋을 설정을 해가지고 상황에 따라서 바꿔가면서 플레이하실 수 있게 될 겁니다. You can create a crystal presets on your choices through the UI and switch them up depending on the situation and desired play style. 그리고 지금까지는 이제 수정의 장비 부위 제약이 있었잖아요. 그런데 이번에 이 수정 프리셋을 개발을 하면서 이 제약도 없앴습니다. And previously there were some limitations on equipping crystals for certain gear. We have removed these restrictions as well. 네, 예를 들면 이제 엘카르의 수정은 지금까지는 주무기에만 장착을 할 수 있었잖아요. 근데 이제는
이 전용 UI에 그냥 장착하게 되는 거죠. So for example, the crystal belt car could only be equipped on main weapons, but after the patch, you'll be able to equip them through the UI just like you saw on the video. Okay, so if there's going to be no more armor slots and weapon slots, does that mean I'll be able to do builds like some 10 L-car crystals in one build? 그러면 엘카르 수정 10개도 가능할까요? 그럼 큰일 나고요. Not really. 네. Okay. 예, V 제약이 없어진 대신에 이제 그 수정별로 장착할 수 있는 제한이 따로 설정됩니다. With the restrictions lifted from gear type, there will be a set maximum number of each crystal that can be equipped at once. 네, 예를 들면은 일반 수정은 2개씩, 그리고 조합 마루의 수정은 4개씩 이런 식으로 설정됩니다. So for example, a maximum of 2 for normal crystals and 4 for combined magic crystals. 네, 이번 개선을 통해서 이제 모험가 여러분께서 좀 더 자유롭게 수정을 세팅하실 수 있게 되지 않을까 그렇게 기대되네요. So with this improvement, we hope it'll provide adventurers with more room to freely create crystal presets. 그리고 하나 더 있는데요. 이제 또 수정의 확장성을 좀 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. One more thing, you can even look forward to the expansion on crystals. Ooh, what's crystal expansion? 확장성 좀만 더 설명 부탁드리겠습니다. 네, 확장성 조금 더 설명드리면은 I'll explain this. 네, 지금까지 장비에 장착할 수 있는 수정의 개수 제한이 2개까지여서 이게 슬롯을 늘릴 수가 없었는데요. 이제 전용 UI가 생겼잖아요. So currently the number of crystals that can be equipped on gear is limited to 2, so increasing the number of slots was unavailable. 네, 지금 화면 보시면은 오른쪽 아래 잠겨 있는 슬롯이 보일 건데요. With the new dedicated UI, you'll see that there are locked slots at the bottom. 네, 이 슬롯에 뭐 아침의 나라나 아니면 다른 컨텐츠를 통해서 얻는 새로운 수정을 사용할 수 있게 됩니다. So you'll be able to access these additional slots for Land of the Morning Light and other upcoming content. 또 이 슬롯이 이제 열리게 되면은 그 슬롯을 위한 전용 슬롯도 등장할 거고요. And on top of that, we're going to bring in crystals specialized for these slots. 네, 아까 보여주셨던 그 아침의 나라의 수정 같은 그런 것들을 이제 여기에서 활용할 수 있게 됩니다. The Land of the Morning Light's crystal that we showcased earlier is for this slot. Okay, so adventurers look forward to those crystal presets because it is going to be coming out on the Global Labs on the 16th. That is this upcoming patch. Also start planning your new crystal builds because there's going to be no more slots anymore and a lot is going to change. Sounds very exciting. I think we're good with this one. Let's move on to the next topic. And it is going to be about DP efficiency. We have quite a few suggestions from some adventurers. The first suggestion is from an adventurer named Akirayo, who I believe is actually here with us today. Akirayo, if you're in the audience somewhere, raise your hand perhaps so we can get a look. There he is, over there. So Akirayo mentioned that DP is too inefficient and it could use some work to feel a little bit tankier, and then you hear the same recurring statements from other regions. DP beyond, we need DP and beyond 401 because of the brackets, and DP without it, you feel like you get killed too quickly. 방어 효율 관련해서는 그 모험가들이 좀 기대하시는 바가 많은 것 같습니다. 여기 그 현장에 오신 그 아키다요 모험가들 실제로 있으시고요. 이 관련해서 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네, 아키다요님 오셨나요? 네, 오셨다고 하는데. 네, 어디 계시죠? 아키다요. 와주셔서 감사합니다. Thank you very, very much for coming. 네, 방어 효율은 아마 PVE 상황보다는 PVP 상황에서 얘기를 하신 것 같고요. And I believe their opinion was regarding PvP, not PvE. 네, 이 부분 자료를 보면서 조금 설명드릴 건데요. I'll be addressing this using some visual references. 네, 지금 보시는 화면은 이제 지난 2년 동안 모든 국가 모험가들의 성장치를 평균으로 기록한 거고요. So what you're seeing right now is the average growth of adventurers all around the world for the last 2 years. 보시면 공방합 700 이상인 분들도 많이 늘었지만 여전히 이제 600에서 700 사이 분들이 가장 많은 모험가분들이 분포해 계십니다. There's been an increase of adventurers with 700 plus gear score, but the average is still between 600 and 700. 현재 방어 효율은 최고 장비를 갖추신 분들과
그렇지 못한 분들의 격차를 좀 완화하기 위해서 어느 정도 좀 의도된 설정이고요. The current DP mechanics were developed to close the gap between adventures with the highest tier gears and those without as much as possible. 여기에 갑자기 큰 밸런스 변화를 주면은 장비에 따른 격차가 훨씬 커져서 좀 상황이 급변하게 되는데 이런 거 좀 조심하고 있습니다. We believe that if we were to make a sudden change to the system, the gap would only grow larger. As such, we're trying to take a step-by-step approach. 그래서 이제 특히 이제 말씀해주신 뭐 푹직이라는 표현을 쓰시는 것처럼 방어 효율이 너무 낮은 점에 대해서는 어느 정도 공감하고 있고요. Like the comment that you get one-shotted by others, we also, to a certain extent, agree that the efficiency of these DP mechanics is 최근에 이제 벨 심장 개량해서 방어력 올릴 수 있게 추가한 것도 이런 상황을 조금씩 변화해 나가기 위함이고. 또 앞으로 이제 최고 등급 방어구도 출시할 예정이잖아요. 그래서 그런 것들을 통해서 천천히 개선해 나가겠습니다. The recent addition of Bell's Heart to help increase the DP was a step forward of addressing this situation, and we will steadily make progress in this direction. 그리고 최근에 뭐 이거 말고도 피해 감소랑 회피 간의 균형에 대해서도 의견을 많이 주시는데 이거는 장비보다는 클래스 특징과 좀 더 연관이 있는 것 같습니다. We've also been receiving feedback on the balance of damage reduction and evasion. I believe these are not just regarding gear, but also the balance between classes. 네, 이런 상황들에 대해서 저희가 인지를 하고 있고 앞으로 이제 밸런스를 조정하거나 아니면 신규 아이템을 제작할 때 이런 전체적인 부분을 고려하면서 개발해 나가겠습니다. We are well aware of these concerns and will keep them in mind while fine-tuning balance and developing new items such as dance gloves. Okay, so if I'm understanding this right, we want to make gradual improvements to DP rather than big sweeping like meta changes, overhauls. All right, sounds good. Thank you, Jay. Let's move on to the next topic, which is actually a topic that I'm very interested in. This is going to be Arena of Solare. So a lot of suggestions from adventurers here, and the first one is from one person who is asking, what's going on with Arena of Solare? When is it coming back? And you can see the same recurring statements from every other adventurer. And I believe one of the adventurers is actually in the audience today. Yellowheart was the one who gave that first one. Yellowheart, are you perhaps in the audience today? There's Yellowheart right there. So, Jay, when is Solare coming back? 여기 지금 실제로 와주신 옐로우하트 무언가님 포함해서 솔라리 창에 대한 관심이 굉장히 뜨거운데 한 말씀만 좀 부탁드립니다. 네, 솔라리 창 재밌게 즐겨주셔서 정말 감사드리고요. 일단 감사 먼저 드리겠습니다. First of all, there were many adventurers that enjoyed the Arena of Solare. First of all, we wanted to tell you that thank you. 네, 솔라리 창이 종료된 지도 한 2개월 정도 지났는데 그동안 이제 많은 모험가분들께서 시즌 2 언제 시작하냐 이런 질문 많이 하셨어요. It's already been 2 months since AOS ended. Many adventurers have been asking when season 2 will begin. 네, 그래서 가장 궁금해하실 시즌 2 날짜부터 말씀드리겠습니다. So before talking about AOS any further, we would like to start by telling you when season 2 will begin. 솔라리의 창 시즌 2는 12월 28일 오픈 예정입니다. Arena of Solare season 2 will open on December 28th. Okay. Sounds good. That's not too far off, adventurers. So that's coming back very soon. Gonna have to definitely brush up on the Ranger PvP. 솔라리창 그럼 곧 시작하겠네요. 네네. 그리고 시즌 2에서는 몇 가지 변경 사항이 있는데요. 재상님이 설명해 주시죠. Yes, there are actually a few changes will be made in season 2. Jesse will explain this. 네, 먼저 시즌 2에는 배치 고사 시스템이 도입됩니다. First of all, let's talk about the placement match system that will be added. 네, 이제 솔라레의 창을 시작을 하면은 이제 배치 경기를 먼저 시작을 하게 되고 그 결과에 따라서 적절한 시작 랭크를 받게 됩니다. Now, when you start AOS, a placement match will begin first, and you will get a starting rank based on the result. 네, 그리고 이 배치 고사는 시즌 1의 데이터를 기반으로 제공될 예정입니다. And please note, in season 2, the placement matches will be made based on the ELO of season 1. 네, 그리고 장비가 좀 더 추가될 예정입니다. And next up, you will get more variety of gears. 네, 지난 시즌 1에서는 이제 장비가 비슷비슷해서 거의 변수가 없는 점이 좀 아쉬웠었는데요.
이제 이번에 추가된 장비로 인해서 좀 더 이제 다양한 전투 양상이 펼쳐질 것으로 기대되고 있습니다. In Season 1, the gear settings were pretty much the same as such. The lack of variable was an issue. That's why we want to add more items for AOS. 네, 먼저 잠든 현자에 가보시는데요. 네, 피해 감소가 높은 것이 특징입니다. So the first one we want to talk about is Slumbering Sage's armor, which has high damage reduction. 네, 다음은 이제 폭풍의 눈 반지인데요. 이거는 회피형 밸런스 반지라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. Next up, we have Eye of the Storm ring, which serves a ring with well-rounded stats and also as an evasion ring. 이제 다음으로 시크로아의 불꽃 수정은 주무기 전용인데 이제 공격 시 생명력 회복 효과를 갖고 있습니다. The Flame of Secret Crystal is specifically for main weapon and grants the ability to recover HP per hit. 네, 이제 다음은 이제 순례자의 수정 섭리인데요. 이제 이 수정은 이제 회피하고 생명력이 감소하는 대신에 이제 솔라레의 창에서의 HP 자동 회복력이 증가합니다. Next up, we have Pilgrim's Crystal Providence. This crystal is low in evasion and max HP, but is characterized by HP recovery in AOS. 네, 마지막으로 이제 실종된 선장의 수정 나낭은 이제 신발 전용이고요. 저항이 좀 낮은 대신에 이제 최대 지구력을 좀 더 챙길 수 있는 장점이 있습니다. Lastly, Lost Captain's Crystal Stormy Voyage for your shoes. Even though it has low resistance, you can have more stamina. 네, 이렇게 일부를 좀 보여드렸는데요. 이 장비를 추가로 인해서 이제 앞으로 좀 더 다양한 전투가 펼쳐졌으면 좋겠습니다. What we showed is just a part of it. We are looking forward to have more various combat in AOS. 그리고 또 이제 새로운 시즌인 만큼 이제 새로운 전장도 준비를 하고 있거든요. 이제 앞으로 또 PVP 네, 재밌게 즐겨주시기 바랍니다. Also, we are working on new battlefields for Season 2 as well for the new season. Hope you guys enjoy. 네, 그리고 솔라레 참 재밌게 즐겨주시라고 저희가 다양한 클래스 경험하시라고 작은 선물 준비했는데요. Yes, we have prepared a small gift so that you guys can enjoy playing Arena of Solare and experience different classes. 네, 모든 모험가분들께 불안정한 마르니 연료 500개 드리겠습니다. For all adventures, we've got Marnie's Unstable Fuel, 500 of them. 네, 그리고 추가로 네, 추가로 무기 교환권도 각각 하나씩 드릴 건데요. And we will give you each an additional weapon exchange coupon for each weapon. 보조무기 교환권은 이제 쿠툰과 누베를 각각 변경하시라고 하나 더 드리겠습니다. However, we will give you one more for sub-weapon as you will need it for both Kudum and Nuva. Yeah. All right. So, 500 Marnie's fuel and weapon exchange coupons. Let's go. Arena of Solare Season 2, as you said, new maps coming out, new gears coming out. Sounds exciting. I definitely also can't wait to see all those Woosas in my games. But anyways, let's move on to the next topic. We have a message from an adventurer who wants to see more monster zones, and I think specifically endgame monster zones. So both statements from the players asking about when those are going to be coming out. 엔드게임 사냥터 추가를 바라는 모험가분들이 많은 것 같습니다. 엔드게임 사냥터 추가를 바라는 모험가분들 이야기. 네, 사냥터 추가 이야기하시는 모험가분들도 꽤 계시는데 저희가 현재는 아침의 나라에 좀 집중하고 있어서 당분간은 추가 계획은 없습니다. We hear your comments about adding more high-level monster zones. Unfortunately, we are focusing on developing the Land of the Morning Light currently, so we do not have any plans for that at the moment. 네, 대신에 좀 이제 아쉬워하실 모험가분들께 좀 저희가 준비하고 있는 아침의 나라의 우두머리 전투가 어떤 형식으로 이루어지는지 재상님이 좀 설명해 주실 겁니다. So to make up for this disappointment, we are doing our best to prepare for boss fight in the Land of the Morning Light. For this part, Jesse will explain. 네. 아침의 나라에 등장하는 우두머리 몬스터는 모두 8마리 준비하고 있고요. 또 난이도도 여러 단계로 설정할 수 있기 때문에 무조건 쉽지는 않을 겁니다. So currently, a total of 8 bosses will appear in the Land of the Morning Light, and since you can adjust the difficulty to various levels, it will be actually quite challenging. 네, 이제 물론 이제 스토리 즐기실 때는 모든 모험가분들이 이제 즐기실 수 있도록 세팅을 하고 이제 심화 단계에서는 좀 더 큰 도전이 될 수 있도록 준비를 할 겁니다.
Of course, the story mode was designed so that all adventurers can enjoy the story, so it's going to be easy. However, the challenge mode, it will be actually quite challenging. 네, 이제 협동이 아니라 이제 혼자서 하는 거기도 하고 이제 특히 최고 난이도만큼은 또 이제 최상위 모험가분들께도 쉽지 않도록 이렇게 준비하고 있기 때문에 아마 좀 만만치 않지 않을까 그렇게 생각되네요. So, since the boss fights need to be solo, not co-op, and even the highest GS adventurers will find it very challenging, we believe this will be quite a challenge to undertake. Okay, so just to be clear, it's going to be challenging. Okay. 엄청 어렵다는 거 맞죠? 네, 물론 이제 최고 난이도는 정말 이제 도전 이런 단어가 정말 잘 어울릴 수 있게 구성해 보겠습니다. 아마 좀 혼자 잡는 상갈치 정도로 생각을 해주시면 될 것 같네요. Yes, exactly. We will do our best to balance the highest difficulty so that it provides, properly conveys the meaning of challenge. A soloable Sikrakia boss, if you like. Yeah. Okay, so to recap what they said, developers are focused on developing Land of the Morning Light instead of high-level monster zones, but I, for one, can't wait for the new region to come out, of course. I don't know about everyone else, but whenever a new region comes out, I typically check out the residences first. Let us know in the chat if you're one of those same kind of people looking for new homes. 네, 우선은 아침의 나라에 집중하겠다는 얘기고, 그럼 일단 다음 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. All right, onwards to the next topic. So this one is going to be about suggestions for life skills. Okay, we have quite a few suggestions for this topic, so let's just get started right away. The very first one is a suggestion from an adventurer saying that the durability of our life tools are not visible, so edit the UI to make it more visible when we're actually using them. And also, Creo is the only NPC for fishing byproducts, so please add more NPCs to allow us to exchange those byproducts. 네, 이번엔 생활 관련 이야기인데 생활 내구도 그 알람이 안 떠서 불편하다는 의견, 그리고 낚시 부산물 교환 NPC 늘려달라는 의견이 있었습니다. 네, 내구도 알 수 없어서 불편하셨죠? 이건 바로 알림 추가하겠습니다. Durability of life skill tools, it must have been pretty inconvenient. We will add alert for it right now. 네, 그리고 낚시는 재상님이 좀 설명해 주시고요. And as for fishing, Jesse can explain. 네, 일단 낚시 부산물 교환 NPC가 아마 지금 벨리에 마을의 크리오만 수집을 해주고 있을 거예요. Creo, the NPC in Velia, is the only NPC that is collecting and exchanging fishing byproducts at the moment. 네, 뭐 낚시라는 게 원래 물이 있는 데라면 어디서든 하는 거니까 이제 대도시에는 모두 부산물 교환 NPC를 추가해 보도록 하겠습니다. Since fishing is all about casting your fishing rod as soon as you see water, we will try and add NPCs in other major cities so you have more places to exchange. Okay, so more NPCs to use for fishing. Sounds good. Let's move on to the next suggestion for life skills. And we are going to be able to see them here on the board. Now, this one's asking about tagged characters being able to deliver Imperial delivery crates. And both of these, I believe, are pretty much the same thing. 전이한 캐릭터도 황납 상자를 창고에 저장할 수 있게 그리고 무역품 반납도 가능하게 해달라는 의견이 있었고요. 그리고 또 뼈단 환호 삭제해달라는 의견입니다. 네, 전이 캐릭터로 황실 납품은 가능하지만 이제 창고에 넣어둔 상자를 빼거나 뭐 남은 상자 처리 못하는 그런 건 좀 불편하셨을 것 같고요. You can make Imperial delivery with a tag character, but yes, it is inconvenient to not be able to take out or store your crates onto your storage. 네, 이거는 황실 납품 아이템을 창고에 넣을 수 있도록 개발하겠습니다. We will change it so that tag character also can place Imperial delivery item into storage. 네, 이게 뭐 그렇게 단순한 작업은 아니고요. 그래서 좀 시간은 걸릴 수도 있는 점 양해 부탁드리고 또 하나 말씀드리면은 무역품은 좀 악용의 여지가 많아서 일단 제외하겠습니다. But by the way, this is not an easy task to fulfill, and also there is a possibility for any abusive play. So for trade good items, we will not make any change. 제이님, 네, 뼈다는 저도 좀 그런데 좀 삭제만 안 돼요? Jay, I also strongly agree with the sentiment regarding the cheer motion for shops and hearts. Can we please remove this? 오케이.
네, 이렇게 많이 원하시니까 네, 뼈단 삭제하겠습니다. Now I have no option. We will remove this. Okay, so cheer motion's gone for sharp and hard charts for gathering, and tag characters, Imperial crates soon. Sounds good. Looking forward to it. Let's move on to the next topic. Still life skill related, but it is going to be an adventure or multiple adventures asking about ocean content. When are we getting new ocean content? And we can see the suggestions up here. So adventurers saying that we need more stuff like more sailing EXP and ocean content is just lacking in general. Jay, what news do you have for us? 대양 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 먼 바다까지 가서 항해 레벨 올려야 하는 게 불편하다는 의견이 있었고, 그리고 전반적인 대양 콘텐츠에 관심을 가져달라는 그런 의견이 있습니다. 네, 대양은 우선 그 말씀 주셨던 것처럼 가까운 바다에서도 항해 경험치가 오도록 하겠습니다. First off, we'll make it so that sailing EXP can be attained in more shallow waters. 물론 이제 대양보다는 효율이 좀 상당히 낮을 거고요. But it rates lower than sailing in the Great Ocean. 그리고 사냥터 추거나 뭐 물물 교환의 확장도 저희가 준비하고 있는데 이건 좀 시간이 필요한 점 양해 부탁드리고요. We will also develop additional monster zones or expand bartering eventually. 네, 추가로 바다를 사랑하는 모험가분들께 좀 더 명예로운 보상이 목표가 될 수 있도록 준비하고 있는 게 있는데요. By the way, we're also preparing more worthwhile objectives for our seafaring adventurers. 네, 에페리아 거함입니다. Right here, we have the Etheria Dreadnought. Whoa! 네, 두 분이 바다를 아주 사랑하시는 것 같아요. I think Jahi believes that you guys, two gentlemen over here, particularly like sailing and seafaring content. It is actually pretty obvious. 네, 감사합니다. Thank you so much. 이 에페리아 거함은 굉장히 크고 웅장해서 개인이 영구적인 소유권을 가질 수는 없습니다. However, this ship is too large and magnificent to have permanent ownership. 약간 권한을 얻는다는 형태로 대양을 주로 즐겨주시는 모험가분들의 득템 같은 그런 개념으로 접근을 하고 있고요. Thus, we are approaching this update to make it something that adventurers can attain permission for use in a jackpot sort of manner. 네, 아직 뭐 확정은 아닌데 뭐 예를 들어 설명드리지만 뭐 해양 괴수 토벌의 전리품이나 아니면 돌발 물무를 통해서 이 선박의 권한을 일정 기간 동안 얻을 수 있는 그런 형태로 좀 고민하고 있습니다. So, for example, adventurers will be granted permission to own the permission to use a ship for a certain amount of time through loot dropped by certain sea monsters or special barter. However, please note that this spec can also change. 네, 이 에페리아 거함은 그 속도, 내구력, 뭐 파괴력, 뭐 모든 면에서 기존 선박들보다 정말 우월하거든요. 그래서 이 배를 사용하는 기간만큼은 정말 바다의 왕자가 되신 기분을 느끼실 수 있을 겁니다. So the Etheria Dreadnought's size, speed, durability, and power damage surpasses those of all current ships, making it the king of the ocean. 정확한 획득 방법에 대해서는 이제 검은 사막 연구소를 통해서 자세히 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. Further details on how to obtain the ship will be released in the Global Lab patch notes. Okay, now that is a very nice boat. I'm sure the sailors are very excited for that one. But I do believe that is it for all the life skill suggestions. Let's move on to the next topic and talk about quality of life improvements. And the very first one that we see here is about low HP screen effects. And you can see the adventurers here all saying that the HP blinking effects that when you're low are very distracting. And they all seem to want this to just be gone. 그 체력이 부족할 때 이 빨간 이펙트가 불편하다는 의견을 보내주셨습니다. 네, 이거는 바로 개선하겠습니다. Yes, we'll address this right away. 네, 생명력 위험 알리는 이 깜빡임 효과는 신규 모험가분들을 위해서 좀 설정해 둔 거긴 한데요. 이게 너무 자주 활성화가 돼서 좀 불편하실 것 같습니다. Originally, this effect was intended for new adventurers to alert them of their low HP, but constantly flickering must have been difficult on the eyes. 네, 이거 온오프 기능 개발해서 추가하겠습니다. So we'll add a toggle option for this effect. Nice.
All right, thank you, Jay. Let's move on to the next topic. Looks like quality like suggestions for horse-related content. First adventure is asking for us to expand the default horse calling range, increasing it a little bit. And the second one is asking for allowing adventurers to equip and unequip gear while mounted. 현재 말 필요 없는 기본 말 호출 거리가 50인데 100으로 늘려달라는 의견이 있었고요. 그리고 말 탄 상태에서 장비 착탈이나 상자를 열 수 있게 해달라는 의견이 있었습니다. 네, 말 호출 거리가 50으로 설정된 거는 이제 말이 내 시야에 보이는 상태에서 부릴 수 있다는 그런 초기 설정이 있었는데요. 지금 검은 사막의 상황과는 좀 맞지 않은 것 같으니까 100이 아니라 150까지 늘리겠습니다. Horse calling distance was set as 50 as there was an initial intention that the horse should only be called while it is within the visible range. However, considering the current meta of Black Desert Online, we will increase it not to 100 but 150. 그리고 그 말 호출하실 때 뭐 이 정도에서 부르면 오나 하고 해서 눌러보면 또 안 되고 좀 더 가까이 가서 불러봐도 또 안 보고 뭐 이런 경험들도 한 번씩 있으실 것 같은데요. We've all had that experience where your horse didn't come after calling when you thought you were within range, but you so moved a little closer, but well, only to fail again. 네, 그래서 말 아이콘에 이제 색상을 표시를 해서 내가 부를 수 있는 거리를 좀 더 직관적으로 알 수 있게 하는 그런 UI 개선도 준비하고 있습니다. So for this, we plan on adding colors to the horse icons so that you can better discern your distance from your mouth, thus making it more intuitive in a future attack. 네, 그리고 말 탑승 중에 아이템 사용 이거 굉장히 많이 공감하실 것 같고 저도 굉장히 불편합니다. I think we're on the same page about the inconvenience that comes from not being able to use items while mounted. 예전에 저희가 펄 이상은 한번 사용 가능하게 패치를 했었는데요. 이번에 상자 같은 아이템도 사용 가능할 수 있게 배치하겠습니다. A while back, we made changes so that pearl outfits could be equipped while mounted. So we'll develop a method for you to also use box items as well. 네, 뭐 이거 저도 굉장히 불편했거든요. 이거 상자만 열려도 정말 좋아질 것 같아요. This was quite inconvenient for me as well. We will definitely make it so that boxes can be opened. 근데 이제 그 말을 탄 상태에서 장비를 좀 탈착하는 거는 이제 뭐 적을 만났을 때라든가 아니면 뭐 거점전 점령전 이런 상황에서 악용될 여지가 좀 있을 것 같거든요. However, on the topic of equipping gears on horseback, there is a chance that some adventurers may abuse this feature in PvP, especially during node war siege. 네, 그래서 장비 탈착만큼은 좀 변경하기 어려울 것 같습니다. And therefore, we will not be allowing the equipping of gear while mounted. Okay, so quite a few changes coming to horse-related things. I think even recently we made it so that the horse taming mini game was actually easier. 얼마 전에 그 야생마 포획 난이도가 좀 쉬워졌는데 이런 것도 같은 맥락이라고 볼 수 있을까요? 그거는 좀 계기가 좀 있었는데요. Yes, there's a reason behind that development. 그 지난 10월에 업데이트됐던 마그누스의 그 야생마를 포획하는 업데이트가 있었거든요. The Magnus update recently made the past October added an abyssal pocket for taming wild horses. 네, 근데 이제 한 모험가분께서 저희 공식 홈페이지에 글을 하나 좀 올려주셨어요. And there was one adventurer left a comment on the official website regarding the update. 네, 화면 한번 좀 보여주세요. 그거. Can we take a look? Okay, so it looks like there was an adventurer who made a feedback forum post, and their story was basically them saying that they are a returning older adventurer who was trying to finish the Magnus quest line, but they got stuck at the horse taming minigame, and it was too difficult for them to complete it. They were asking if we could improve the horse training minigame because it was too difficult for them as an older adventurer. 이런 사연이 있었네요, 재상님. 네, 그 저희 먼저 이제 저희 검은 사막을 꾸준히 그리고 오래 즐겁게 즐겨주신 우리 노련한 신사분 마즐렌 몽가님께 이제 조금이라도 도움이 되고 싶어서 이제 스페이스바를 조금만 덜 눌러도 되도록 수정을 했습니다. So for this gentleman who's enjoyed Black Desert with us
so far, so long, we've updated so that you don't need to press the spacebar as much as before. 네, 이 변경이 다른 모험가 분들 때도 좀 도움이 됐으면 좋겠네요. I hope other adventurers found this helpful as well. That adventure actually did leave a follow-up post after we added the change to the horse taming minigame, and so we can even bring that up as well. 이 이후에 이 모험가분들이 또 다른 인사도 남겨주셨네요. So this post here is basically a post of gratitude where the adventurer is saying thank you for changing the minigame because recently their health was getting a little bit worse and it was difficult to enjoy Black Desert, and especially it was very inconvenient being stuck at the Magnus quest line. But they were finally able to finish the Magnus quest line and also successfully tame horses, which they weren't able to do in quite a long time. And they were also just leaving some best wishes for all the rest of the users who enjoy the rest of the game. So thank you for the very heartwarming message. 전체적으로 굉장히 의미 있고 마음 따뜻해지는 사연인 것 같습니다. 네, 저도 이 마젤레님 사연을 보고 너무 죄송하고 또 너무 감사했습니다. We were saddened and also thankful when we saw this post. 저희 개발자들은 이런 글을 볼 때마다 굉장히 뭉클하고 더 열심히 해야겠다 이런 다짐을 항상 하거든요. I believe these comments is the drive that motivates us to continuously develop our game. 네, 저희가 검은 사막을 더 열심히 만든 이유도 이런 모험가님들 덕분인 것 같고 앞으로도 더 열심히 검은 사막 모험가님들께 사랑받는 게임 되도록 하겠습니다. This is certainly one of the biggest reasons why we should put our all in developing Black Desert, and we will try to do so. All right, thank you, Jay. Now let's move on to the next topic, which is going to be about character level restrictions. So character level restrictions here, namely with the ones considering the UI level restrictions when you're editing UI, when you're too low level, and changing characters. 그 캐릭터 교체 레벨 제한 6 그리고 UI 편집 레벨 제한 10과 같은 제한이 불편하다는 의견이에요. 네, 이거 새로운 캐릭터 만들 때마다 저도 굉장히 불편했던 부분이고요. I personally found it very inconvenient too. 네, 캐릭터 교체 UI나 뭐 UI 편집 이런 게 처음에 초보모험가분들이 검은 사막 적응할 때 좀 어려워하셔가지고 차근차근 단계별로 기능을 순차적으로 이렇게 제공해서 혼란이 없게 해드리려고 만든 기능이었어요. Yes, so level restrictions on character change and UI editing were intended to prevent confusion by introducing functions sequentially as new adventurers became familiar with the game. 네, 그래서 이제 가문 내 레벨 10 이상 캐릭터가 하나라도 있는 분께는 이 불편함을 느끼시지 않도록 바로 개발하겠습니다. These will be removed immediately if at least one character in the family has reached level 10. All right, that sounds good. So thank you, Jahi, for that one again. And let's move on to the next topic. This one is going to be about guild-related suggestions and specifically guild management here. So this adventure is saying that they have to use Excel to plan out guild payouts for their entire guild, and it's very inconvenient and takes a while. So is there a chance for it to be made a little bit easier? 굉장히 좀 감정적인 격한 공감을 불러오르는 주제인데 길드 장려금 지급 사용이 그 길드 마스터 기준으로 전반적으로 매우 불편하다는 의견이 많습니다. 네, 먼저 길드 운영하시고 또 길드 활동해 주시는 모든 모험가분들께 감사 먼저 드리고 이야기하겠습니다. First of all, I would like to express my thanks to all of the guild adventurers running a guild and participating in guild activities. 네, 저희 항상 길드 운영을 조금 더 편하게 하실 수 있도록 저희가 많이 개선해 드려야 된다고 생각하고 있었는데요. We're also thinking of ways to improve the efficiency of managing a guild. 그래서 길드 장려금에 대한 개편을 준비하고 있습니다. So we are making preparations to improve guild bonuses. 네, 자세한 설명 재상님이 해주시고요. Jesse will fill you in on those details. 네, 우리 길드 운영하시는 길드 대장님들 보면 진짜 대단하십니다. 네. It's amazing watching guild masters manage the bonuses for the guild members. 이제 보통 보면은 공용 엑셀을 하나 파서 이제 거기에 우리 길드원들의 어떤 공적들을 되게 빼곡하게 관리를 하시잖아요. Oftentimes, they would create a shared Excel spreadsheet with a list of their members and painstakingly manage each of the guild activities.
네, 뭐 지금도 뭐 한 명 한 명 따로 단계를 설정해야 되고 또 그 단계 설정하다가 뭐 실수로 창을 꺼버리면은 또 처음부터 해야 되고 뭐 또 장려금뿐만 아니라 또 활동비를 지급하는 것도 좀 이런 불편들이 있잖아요. So it was also a cumbersome task to issue these individually per member, and if you ever accidentally close the window without saving, you would have to start all over. This was the same for setting allowances as well. 네, 이런 부분들은 사실 뭐 오래 전부터 많은 길드 대장님들이 요청을 해주셨던 부분인데 이번 연회를 통해서 네, 드디어 개선안을 공개해드릴 수 있게 되었습니다. This has been something many guild masters have been asking us to improve for some time now, and finally at today's ball, we are now able to reveal our plans. 네, 일단 자료부터 보시겠습니다. Let's take a look first. 네, 이번 개편의 핵심은 이제 보시는 것처럼 이제 편의성을 높여서 우리 길드 대장님들이 좀 더 편하게 해드리는 거예요. So our main focus is to make managing the guild easier for the guild masters. 네, 우선 거점전하고 점령전을 참여한 기록이 자동으로 반영될 겁니다. Information regarding the participation of members in Node and Conquest Wars will be automatically saved. 네, 그리고 이렇게 자동으로 반영된 포인트는 이제 장려금 지급 페이지에 모두 자동으로 반영되어 있기 때문에 버튼 몇 번만 누르시면 이제 손쉽게 장려금을 지급할 수 있게 됩니다. Their participation will be automatically integrated into the guild bonus. So with just a couple of clicks, you'll be able to easily hand out everyone's bonuses. 네, 그리고 이거 외에 또 이제 많은 길드들이 엑셀 시트에다가 공적들을 따로 관리를 하고 계시잖아요. 이 부분을 좀 해소해드리기 위해서 결제 전용 UI를 만들었습니다. So also I understand, depending on your position in the guild, many of you are probably using Excel spreadsheet to manage a point system. To relieve you of this burden, we have created a document for guilds. 그렇죠. 이제 쉽게 말씀드리면은 내가 어떤 공을 세워가지고 길드 대장님한테 결제 서류를 올려가지고 이 공을 어필을 할 수 있게 되는 거죠. So simply put, our guild members can use this special document to report, claim their contribution to the guild. 네, 이제 뭐 예를 들면은 내가 거점전에서 또 대포병을 했다 이렇게 결제 서류를 올려요. So let's just say that you want to say I was the cannoneer during the Node War. Then you make this document and send it to the guild. 네, 그리고 길드 대장님이 승인을 하면은 이제 기여도에 추가 반영이 되는 거겠죠. When the guild master approves this, then your contribution will be recognized. 네, 또 다른 여러 활용 방안이 있으니까요. 이제 앞으로 길드원님들 그리고 길드 대장님들을 서로 재밌게 길드 생활 즐겨주시면 됩니다. I believe there is a great variety of ways to utilize this. So I hope you find fun in this social content. All right, looks like it's going to be a lot more convenient to use for the guild masters. Sounds good, Jesse. 이제 한결 좀 편해질 것 같다는 느낌이 좀 드네요. 네, 그리고 참고로 만드는 김에 결제 편하게 하시라고 일괄 승인 기능도 있고요. 그리고 대리 승인 기능도 만들었습니다. So for a more convenient feature, we are going to add bulk approval as well, and also another feature as well. 네, 그리고 또 어뷰징이 발생할 수도 있기 때문에 모든 길드 기록은 모든 길드원이 열람할 수 있도록 개발하고 있습니다. And there is a chance the system can be abused, so we thought of a solution to that as well. 네, 길드 대장님들과 길드원분들 즐거운 길드 생활 응원하겠습니다. And I hope guild masters and guild members will have a rewarding guild experience. Sounds good. I am sure there are already some guild masters out there rejoicing. Okay, let's move on to the next topic. 다음 주제로 넘어가겠습니다. This suggestion here is another one about guilds, and this time it's about allowing adventurers to renew their contracts despite not being on the same server as their guild master. 길드 계약 갱신을 위해서 서버를 바꿔야 하는 게 불편하다는 의견입니다. 네, 이거 공감 굉장히 하고 있는데 또 굉장히 어려운 문제이기도 합니다. I too have longed for this change, and yet it is actually quite tough to solve. 길드원 계약 갱신이나 뭐 길드 임무 같은 길드 정보가
서버 간의 동기화를 하게 되는데 이게 서버에 되게 많은 부담을 주게 돼서요. 과거에도 좀 개발하려다가 좀 실패한 적이 있습니다. To sync the guild data of members and guild missions between servers can cause significant burden to the servers, as we discovered in our past attempts to implement this feature. 근데 최근에 이제 저희가 콘솔 최적화를 계속하면서 지속적으로 최적화하다 보니까 서버 간 동기화할 수 있는 방법을 좀 찾은 것 같고요. So, however, as we continued our optimization of the servers, especially console, we found a way to synchronize them. 이건 길드 내부 시스템을 좀 대대적으로 뜯어 고쳐야 되는, 개선해야 되는 작업이라서 시간이 좀 길게 걸릴 수 있는데 일단 최선을 다해서 개발을 시작해 보려고 합니다. This should require a large-scale revamp effort of internal guild systems and will take a decent amount of time, but we seek to our best in developing this feature. 네, 일단 계속 될 때까지 개발을 해볼 거고 이 문제가 만약에 해결이 되면은 그 다음에 이제 길드 임무도 어떻게 할지 좀 연구를 해보겠습니다. Even if we don't succeed at first, we won't stop until we find a feasible method, and after we succeed, we will have to have a look and revisit guild quest as well. All right, thank you, Jay. So I do believe we've been going on for quite a while now, and you three might actually need a little bit of a breather. So we're actually going to read one very supportive message that we received from our adventurers, because as you all know, we can't do this without all of your support. And let's go ahead and check out this story from an adventurer named Foxy, who sent us this message. 지금까지 좀 숨가쁘게 좀 달려왔는데 오늘 좀 참석하신 폭시 모험가님 같은 경우에 좀 특별한 사연 하나를 보내주셨다고 합니다. All right, so Foxy, who I believe is actually one of the attendants in Calpheon Ball, they said that, I remember when I first started this game in beta, me and my friends ran around exploring different areas. Two of my best friends I met in Black Desert. One is still with me today, but the other I lost due to illness. I still cherish our memories on Black Desert. Even to this day, I'm still making amazing memories and meeting great people through Black Desert. I even met my amazing girlfriend, who brings my life nothing but happiness. And recently, we took lots of cute pictures and entered into the fall photo shoot contest. Together, we won, and she also got some otter and papu plushies, and it was such a happy moment for us both. I know that there will be many more memories to be made in Black Desert and real life together, and I look forward to all the great adventures that we're going to have. Thank you for making so many amazing memories happen in my life, Black Desert team. So, Foxy, thank you so much for the message. Jay and Jesse, is there anything you'd like to say about that message? Is Foxy in the audience? Foxy, where's Foxy? Foxy's over there. There you go. Thank you for that message, Foxy. We really appreciate it. 네, 오늘 와주셔서 혹시 감사합니다. 뭐 해주실 말씀이 있으실까요? 오늘 와주셔서 정말 감사하고요. Thank you very, very, very much for coming. 최근에 저희가 이렇게 모험가 여러분들과 이야기하는 자리를 많이 가지다 보면서 느낀 건데 저희 폭시 모험가님처럼 검은 사막을 통해서 인연을 맺는 분들이 정말 많은 것 같아요. The more I get to talk to our adventurers like this, the more I realize that there are so many humane stories amongst our dear adventurers. 뭐 어떤 분들은 결혼을 하시기도 하고 어떤 분들은 또 되게 인생에 좋은 친구를 만드시기도 하고요. Some find love of their life and get married, and some find a true friend in the game. 저희 펄어비스 모든 개발진들은 사실 이런 이야기를 들을 때마다 뭐 함께 기뻐하고 또 함께 슬퍼하고 또 함께 때로는 힘내서 개발하는 그런 원동력이 되기도 합니다. All of us in Perlibis are always saddened and at the same time cheer together as we see all these stories, and always humbled at the same time. 네, 더 많은 모험가분들이 검은 사막에서 좋은 추억 만나고 좋은 사람 이렇게 인연을 맺으시기 위해서 저희 더 열심히 하겠습니다. 감사합니다. We will try our absolute best to better the game so that our more and more adventurers can have more memories to cherish for years to come. All right. Thank you, Foxy, once again for letting us share your story to the viewers. But that is going to be it for that little story time, and we are ready to move on to the next topic once again. So, looks like this suggestion from an adventurer is about the Wacky Toshi NPC, and they want to be able to right-click on Marty Stone to navigate to a Wacky Toshi NPC.
꽉 찬 마르니도를 우클릭하면 NPC로 바로 안내해달라는 의견입니다. 네, 바로 개선하겠습니다. 이거는 뭐 가까운 토시 바로 알려주면 될 것 같습니다. Understood. We will do this. We will make sure that clicking mountain stones will navigate you to the nearest Wakitoshi. 그쵸. 뭐 길 가다 보면 토시 구석에 꼭 보이는데 꼭 내가 찾을 땐 안 보이잖아요. 이거는 그냥 우클릭하면은 바로 이제 가까운 토시를 찾아갈 수 있게 뭐 그런 식으로 고쳐보겠습니다. Yes, actually, it's very strange how easy it is to spot Toshi on the road when you don't need him. But we will make the improvements so that you can find Toshi simply by right-clicking the stone. All right, sounds good. Let's move on to the next topic. This one is going to be about the clown butler, I believe, Pietro. This adventurer says that they have a phobia of clowns and they get scared whenever the clown comes out. So they would like to just remove the clown from their made list. 그 광대 공포증이 있으신 분들이 그 집사를 볼 때마다 불편해서 외형을 안 볼 수 있는 옵션을 달라는 의견을 주셨습니다. 네, 집사 중에 광대라면은 아마 해리스 집사 네, 외형 말씀하신 것 같은데요. So you're talking about Pietro, right? Yeah. 네, 혹시 이 모험가님처럼 광대 집사 보기 힘드신 분들은 저희 고객센터로 연락 주시면 집사 에이든으로 다 교환해 드리겠습니다. So if there's any adventure having the same experience with the clown butler, the customer service centers can always help and exchange Pietro for Ethan. All right, sounds good. Once again, send a ticket to your support if you want to get that clown butler, just getting rid of him. But all right, let's move on to the next topic, and it is going to be, I believe, about Pearl Shop accessories. And these adventurers are saying that Pearl Shop accessories and their availability differ a lot depending on which class you play. Please pay more attention to the classes that have less accessory options. 구매할 수 있는 펄 액세서리 개수가 캐릭터별로 너무 차이가 난다는 의견, 그리고 여자 클래스 하이힐 의상 그만 내달라는 의견입니다. 의상 부분은 재상님이 좀 설명해 주세요. Jesse, how about you take the questions on appearance? 네, 그 한국 모험가분들 중에서도 저 첫 번째 얘기랑 비슷한 얘기를 하신 모험가분이 계시거든요. 우리 그 서비스 팀에서 그분이 하신 월드 채팅을 좀 모아봤다고 하니까 그거 먼저 한번 보고 하시죠. So even Korean adventures have given us similar opinions to the first comment as well. Some of you may have heard already seen this chat. So our Black Desert team recorded some of the chat logs. Let's have a look. By the way, this is a Korean adventure. Lots of owl-rimmed glasses. 네, 이 한 모험가분께서 하루 동안 월드 채팅에 적어주신 글을 모은 건데요. 진짜 좀 간절함이 느껴지는 것 같습니다. This is all coming from one adventurer in one day. You can really see how much desperate he is about this topic through the screen. 네, 뭐 아무튼 이제 저희도 이 모험가님께서 올려주신 내용에 이제 공감을 크게 했거든요. We are well aware of this issue, and it is severity as expressed through this adventure. 네, 그래서 닌자 부엉이 뿔테 안경 언제 되나요? So Jesse, do you have any idea when ninjas will get the owl-rimmed glasses? 네, 그래서 이제 이 모험가분의 채팅을 보고 준비하고 있었습니다. 그래서 다음 주에 바로 출시하겠습니다. Right away, starting next week. In truth, we were actually developing after seeing this trend of this particular adventurer. 네, 그리고 액세서리 종류가 부족한 클래스 위주로요. 이제 좀 더 액세서리를 좀 지속적으로 다양하게 개발을 해서 제공할 수 있도록 그렇게 해보겠습니다. And also regarding this matter, we will continue to develop and provide a variety of accessories across classes. 그리고 그 하이힐 부분은 이제 그만 내달라고 하시는 분들도 좀 많긴 한데 이게 좀 결론부터 말씀드리면은 좀 어려운 얘기거든요. 이 부분은 좀 양해 좀 부탁드리겠습니다. And also there have been a number of comments asking to stop putting high heels on female outfits, but
ultimately this will be difficult. There are some challenges. Okay, so more boots instead of high heels, I guess. Jesse, you're always a step ahead with the solution. Okay, never mind. That one sounded better in my head. Moving on. Let's go on to the next suggestion. This one is about the wizard model rework. I believe the body model update. 그 위자드 체형 변경에 대해서 기다리는 모험가분들 의견입니다. 네, 전 세계 위저드 모험가 여러분들 오래 기다리셨습니다. Dear wizard adventurers from all around the world, you've been waiting. 드디어 위저드 체형 개선에 대해서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. I am pleased to say that the wait is almost over. 이제 준비가 거의 다 돼서 내년 1월 중에 그 적용하는 걸 목표로 마무리 작업 중에 있고요. I believe we can finally share details about the wizard model, and it's almost ready. So we are aiming to have this model improvement to go live around mid-January. 네, 좀 오래 걸리긴 했죠. Yeah, it took a little while, didn't it? How long did it take exactly to finish the model? 이거 정확히 얼마나 걸린 거죠? 제가 처음 말씀드릴 때 한 8개월 정도 걸린다 했었는데 지금은 1년이 조금 더 넘었어요. So I mentioned it before that it would take about 8 months originally, but in reality it took longer than a year. 이게 생각보다 작업 분량이 굉장히 많았는데 그래도 계속 기다려주신 모험가분들이 계셔서 열심히 개발했습니다. The amount of work required was much more than we had anticipated. We would like to sincerely thank our adventurers. 네, 이제 다음 달이면은 위자드 체형 변경이 적용될 거긴 한데 한 가지 좀 주의드릴 사항이 있어서 재상님이 설명해 주실 겁니다. And yet there is an important announcement regarding this. Jesse would like to share with us. 네, 그 체형을 바꾼다는 거는 뼈 구조를 처음부터 만드는 거랑 똑같거든요. Changing the body model is pretty much like changing the skeleton, starting everything from scratch. 그래서 기존 체형은 이제 사용하실 수가 없게 돼서 네, 아쉽게도 기존 커마는 이제 사용할 수 없게 됩니다. As such, you cannot use the previous customization, which means the current customizations are going to be unavailable. Well, the new wizard model is good news, but it's kind of a shame that we won't be able to use our existing character customizations. What's going to happen then to all of the Grandpa Gandalf wizards? 그 위자드가 신규 외형을 갖게 되어도 할아버지 간달프 커마는 할 수 있겠죠? 네네네. 그 새로운 새로운 체형에서도 이제 할아버지 커마는 계속 사용할 수 있고요. 이제 저도 이제 커마 할 때나 아니면 뭐 캐릭터 이름 지을 때 서너 시간씩 들여가지고 모험가분들 그 아쉬워하는 마음이 이제 되게 저도 공감이 되거든요. Yes, you'll be able to use style your wizard Wow, like the wizard's Gandalf, becoming a with the K-pop new singer. model, of course. And I'm also one of the players who pours hours and hours into character customization and even naming. So I can totally relate to this feelings. 네, 그래서 이제 기본 커마는 못 쓰지만 이제 새로운 커마 관련해서 이벤트 많이 준비하고 있으니까요. 네, 큰 관심 부탁드리겠습니다. And there's going to be also some events about wizard customization. So please look forward to them. All right, I'm sure our adventurers are going to be quickly making a bunch of new presets for the new wizard body model update. Excited to see what they come up with. It blows my mind what they're able to make sometimes. 새로운 커마가 이제 많이 기대가 된다는 말씀이셨습니다. 네, 그리고 오늘 이제 위자드 체형 개선 소식을 들려드리면서 오래 기다려주신 모험가분들을 위해서 감사한 마음을 담아서 선물을 준비했습니다. Yes, as we've delivered the news about the wizard's new model, we've also prepared some gifts for our adventurers who've been waiting for so long. 네, 바로 감사한 마음의 프리미엄 상자랑 추억을 되새기는 무기의상 상자 각각 한 개씩을 모든 모험가분들께 선물로 준비했습니다. One thankful premium outfit box and one nostalgia classic box. Ooh, let's go. So 2 new outfit boxes then to celebrate Wizard's new look. I don't play Wizard though, but those are going to be Cronstones for me instead. Thanks, Jay. All right, so that does wrap it up for, I believe, this adventure suggestions segment. But Jay, I still think you have a few segments to cover, right? 또 모험가님들께 저기 하실 말씀이 있으실까요?
네, 저희가 앞서서 이제 여러 가지 내용들에 대해서 말씀을 드렸는데 마지막으로 2023년 새해를 맞아서 저희가 준비 중인 그런 내용을 몇 가지 더 말씀드리겠습니다. Now with the new year of 2023 around the corner, I would like to share a few more items that we've been preparing. 먼저 마그누스를 이용하는데 가방에 은하가 없다. 이런 경험 하신 적 있으시겠죠? First off, some of you may have thought, especially when you want to use the Magnus portal, where's all the silver in my inventory gone? 네, 그래서 어떻게 개선할지 고민 좀 했고요. Therefore, we contemplated on how to address this issue. 은화 가문 통합을 하겠습니다. We are trying to make it so silver is shared across your family. So family-wide silver. Could you elaborate a little bit more on this? 조금만 더 설명 가능하실까요? 네, 은하는 저희가 몇 년 전에도 무게를 한번 패치해드렸었잖아요. 그때도 되게 많은 모험가분들이 좋아하셨는데 이제 또 변화의 때가 온 것 같습니다. That's right. Remember how several years ago we removed the weight of silver in the previous update? It was a change welcomed by many of our adventurers, and now I think it's time for us to embrace the new changes. 네, 모든 창고의 캐릭터들 은하를 가문 기반으로 통합하겠습니다. All silver across storages and characters will be shared across your family. 네, 이러면은 이제 은하 필요할 때 없어서 찾아가는 일도 없을 거고 좀 더 편하게 은하를 관리하실 수 있을 것 같습니다. Though this change, you won't have to go out of your way to retrieve silver, and managing your silver will become so much easier. 네, 이거는 열심히 준비하고 있고 겨울이 지나기 전에 업데이트 해보겠습니다. We're doing all that we can to release the silver update before winter's end. 대신에 이제 통합거래소랑은 완전히 구조가 달라서 그건 안 돼요. 그건 좀 양해해 주세요. However, we will still keep silver in your central market warehouse separate due to structural issues. All right. This sounds like a really amazing QO update. 네, 그리고 또 준비한 게 있는데요. And there's one more. 네, 조만간 펄 가구를 인게임에서 획득하실 수 있습니다. We're also preparing to make pearl furniture craftable, obtainable in-game. Ooh. So pearl shop furniture. 지금 펄샵에서 구할 수 있는 그 가구 말씀하시는 거 맞죠? 맞습니다. 하우징 즐기시는 모험가분들께 뭘 더 해드릴 수 있을까 고민을 많이 하고 있었고요. 그래서 이제 내년부터 펄 상점에 등록된 펄 가구들을 하나씩 인게임에서 획득하실 수 있게 차근차근 개발하겠습니다. So for all our adventurers who enjoy decorating their residence, we've been contemplating what improvements we could bring for them. Starting next year, from January, we're planning to make pearl furniture items in the pearl shop craftable in-game one time at a time. One item at a time. 네, 다음 소식이 하나 더 있는데 요거는 잠시만요. 재상님이 한번 조금 더 설명해 주시고 그 다음으로 넘어가죠. 네. Jesse will follow up with more details on that. 네, 뭐 예쁜 가구는 좀 펄 상점에만 있고 뭐 어떤 가구는 또 단품을 안 팔아가지고 좀 그랬던 적 있잖아요. So up until now, so-called pretty furniture items were only available on the pearl shop, and certain items were only sold in sets, which tampered with the enjoyment of our residents at Fianciando adventurers. 네, 이제 이 화면을 보시면은 이제 바느질 소품 세트 그리고 카마시엘 벽지를 이제 집에서 제작하는 제작식을 확인하실 수 있습니다. On the screen, you'll find sewing prop set and Kamasutra wall recipes that can be used to craft the furniture items. 네, 이렇게 재료를 모아서 제작할 수도 있고요. 의뢰를 통해서 아니면 뭐 특정 콘텐츠를 통해서도 얻으실 수 있게 준비를 하고 있습니다. Some items are going to be craftable in your residence, and some items can be obtained through quests and other content. 네, 뭐 펄로 사고 싶으신 분들은 기존처럼 구매하셔도 되고 아니면 이제 업데이트를 기다리셔도 되는 거고요. Adventurers who don't want to wait can always purchase from Pearl Shop, but you can also wait for the update. 이제 하우징을 좋아하시는 무언가분들께 좀 작은 선물이 됐으면 좋겠습니다. We hope this becomes a small gift to those adventurers. 그런 의미로 저희가 오늘 이제 아침의 나라를 기념해서 가구 선물을 준비해봤습니다. So celebrating the land of the morning light, we have prepared some furniture gifts. All right, very nice.
I love housing, so I'm definitely going to be checking these out as well once they're out, and I'm sure other adventurers will too. 레모리아님도 그 하우징 많이 하신다고 기대 많이 하신다고 하시네요. 네, 다음에 또 소식이 있는데요. 재상님이 한번 설명해 주시죠. Next, Jesse can follow up on that. 네, 다음으로 준비한 소식은 샤카2 인장 개편 소식입니다. Next up, we want to talk about improving Shakatu seals. 네, 우리 모험가분들께서 접속 보상이나 이벤트로 이제 샤카2 보상 샤카2 인장 받고 계시잖아요. Many of our adventurers have been collecting these seals through login rewards and events. 네, 이번에 새해를 맞아서 새 인장으로 또 바꾸고 보상도 개편하겠습니다. So in the spirit of welcoming in 2023, we plan on adding a new seal with improved contents. 네, 아무래도 이 샤카2 인장이라는 게 게임을 오래 즐겨주시는 분들에게 드리는 어떤 보답 같은 거거든요. Shaka2 seals have been used to reward adventurers who've been faithfully logged into the game. 네, 그래서 좀 더 감사한 의미를 담은 그런 보상들도 추가하겠습니다. So we plan on adding more meaningful rewards as well. Meaningful rewards, you say? Tell me more. 어떤 보상들이 있을까요? 이것도 준비했거든요. 자료 보여주시겠어요? Let's take a look at the chart first. 네, 우선 이제 샤카2 보상에서 가장 인기 있는 금괴 보상이 10억에서 15억으로 늘어납니다. So first off, the most popular item obtainable from Shaka2 seals at the moment is a gold bar box, which will be changing to get up to 1.5 billion silver. 네, 그리고 모험가분들께서 많이 찾으시는 그 아이템 획득 주문서 30개, 그리고 금음달 최상급 주문서 상자가 추가됐습니다. And we will also be including coveted items such as boxes with 30 item collection increased scrolls and supreme old moon scrolls. 네, 그리고 이제 가모스 펫 이거 세대 올리실 수 있게 또 가모스 뿔도 추가됐고요. We're also adding Gamos horn, an item to increase the tier of Gamos pets. 네, 또 특별한 것, 또 명예로운 것 이런 거를 찾는 모험가분도 계실 것 같아서 이제 빛의 검사라는 노란색 영구 칭호도 준비해봤습니다. And also we'll be adding a permanent yellow title, Shining Knight, to claim as well. Ooh, very nice. So the plans, I guess, are to make popular items even better and add more practical rewards as well. But I think I have a feeling I'm probably still just going to take that gold bar box. 많이 저기 보상이 추가되는데 레모리아는 여전히 금괴에 끌린다고 하십니다. 네, 그러실 것 같아서 네, 금괴가 15억으로 올라간 거고요. 이제 다만 말씀드리는 이 보상들은 아까 말씀드렸듯이 새로운 인장으로 교환하실 수 있는 거니까요. 기존 인장들은 네, 기존대로 10억으로만 바꾸실 수 있습니다. But please note that these new rewards can be exchanged with the new seals only. The previous seals will still be exchangeable for the previous rewards. 네, 그래서 오늘 연회를 통해서 이제 개편 소식을 전달해 드리면서 모험가 여러분들께 빛나는 샤카2 인장 20개 선물로 준비했습니다. So I'd like to add that as we deliver such news on improvements here at the bowl, I prepared 20 shining Shaka2 seals for everyone. 그리고 개편 기념 선물로 네, 여기서 끝이 아니고요. 새로운 샤카2 인장도 10개 드리겠습니다. And also we're giving out 10 of those new seals as well. Hey. So adventurers, make sure to keep your eyes out for those new Shakatu seals. 샤카2 인장 많이 기대해 주십시오. 네, 그리고 이제 마지막으로 준비한 소식인데 좀 깜짝 놀라실 것 같은데 그러면서도 많은 모험가분들이 좀 좋아해 주실 것 같거든요. 영상으로 준비했는데 영상 보여주시면. Now for our last piece of news, this will be surprising news. I'm sure adventurers will love this news. Let's take a look at the video first. Ooh. So, was that dancing? Did I just see dancing in Black Desert? 춤 맞나요? 네,
춤입니다. 많이 보셨던 춤이죠. 바로 도깨빌리 트레일러에서 나왔던 그 춤입니다. It is dancing for sure, and it is dancing actually that you saw from 도깨비 trailer. Oh, the Doki dance fits Shy really well. 도깨비 춤이 샤이한테 굉장히 잘 어울리네요. 네, 모험가 여러분 오래 기다리셨습니다. 이제 샤이는 춤을 출 수 있습니다. Yes, the day has finally come. Shy can dance now. 네, 춤 소셜 액션은 이제 추가로 게임 안에서 뭐 다양한 여러분들만의 축제를 만들어 가시는데 이렇게 이용할 수 있을 거고. You can share even more festivities in game with this addition to social actions. All right, well, it would look really nice, but is Shy the only class getting a dance? Because I feel like a lot of other players will be disappointed if they can't dance with other classes. 근데 이거 혹시 샤이만인가요? 다른 클래스는 혹시? 네, 샤이만 가능합니다. Sadly, the dance motion will only be available to the Shy. Shy is strong indeed. 네, 샤이는 검은 사막의 약간 새로운 가능성에 도전하기 위해서 만들어진 클래스고 이게 효율과 경쟁이 아닌 즐기는 것 그 자체를 위해서 검은 사막에 이제 온 클래스입니다. Shy was designed to challenge the boundaries of the game as a bold departure from other classes. Shy was designed for enjoyment over combat efficiency. 그렇기 때문에 이제 샤이는 생활 재미도 좀 더 쉽고 악기도 연주하는 이런 고유한 특징들이 있는데요. Thus, Shy can more easily approach life skills and has the unique ability. 많은 분들이 또 샤이를 일반 클래스 성능과 비교하시면서 아쉬운 점 뭐 이렇게 얘기하시기도 하는데 하지만 샤이는 지금같이 고유한 이런 특징을 유지하겠습니다. Though many have expressed their concerns, but we plan to keep the Shy as is. 네, 이번에 춤 추가하는 것 또한 기존에 이제 검은 사막이 없었던 샤이만의 매력 포인트를 추가하는 부분이라고 생각해 주시면 되고 여기에서 검은 사막의 이제 새로운 가능성에 대한 도전이라고 이제 생각해 주시면 될 것 같습니다. The addition of the dance was another step towards stylizing the Shy as a character that was never been seen in the Black Desert. 대신에 춤은 아니지만 다른 클래스에게도 선물이 있습니다. But for other classes, we prepared another kind of gift as compensation for the Shy-only dance. Ooh, what kind of present are we getting? What is everyone else getting if we're not getting dancing? 뭔가가 있는 걸까요, 제이님? 네, 아무래도 샤이만 춤을 추게 되면 이제 다른 클래스 플레이하시는 무언가분들께서 아까 굉장히 서운해하셨는데, 네, 그래서 준비한 게 있습니다. I can see that, many of our adventurers who play other classes feel a bit left out. So here's the final surprise video, which will be revealed at the end of this ball. Okay, I'm looking forward to it then. Okay, 기다리겠습니다. So I do think that about covers everything we wanted to cover actually for this Dev Talk segment. And actually, I do believe that is pretty much it for the second half of Calpheon Ball as well. We went over a lot of different topics. We went over Solare Season 2, Crystal presets, lots of different quality of life updates, and we also went over a lot of topics that adventurers wanted to address as well. It was a long, but I think a very enjoyable talk filled with a lot of excitement about future updates and announcements, and I'm sure Jay was very happy to present them as well. 오늘 정말 그 여러 가지로 그 해주신 말씀들이 많은데 이렇게 미국까지 오셔서 이렇게 검은 사막에 대해서 얘기해 주셨는데 소감 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. Yes, and before we say farewell to all of our adventurers, Jesse, you also came all the way to the States to talk to our adventurers about Black Desert. How are you feeling right now? 그 재상님 그 검은 사막 이렇게 그 미국에 와서 좀 소개하셨는데 소감 한 말씀 좀 부탁드려도 될까요? 네. 이렇게 이제 국적도 다르고 언어도 다른 모험가님들 앞에서 이렇게 검은 사막이라는 게임을 가지고 소통을 하니까 정말 이게 진짜 특별한 경험이었던 것 같습니다. So it was a remarkable experience to be here in person and see that we can communicate with adventurers of different nationalities and languages and cultures throughout a shared love of Black Desert. 네, 이 LA에게서 기억을 정말 소중하게 간직하고 돌아가겠습니다. I'll cherish this memory in Los Angeles. 그리고 이제 돌아가서 또 열심히 개발해가지고 재미있는 게임 오래 즐기실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. I'll go back to Korea and work hard on the development so that our adventurers can continue to play and enjoy. Thank you. Yes, even though our adventurers are all from different countries,
but we are all connected through our shared experiences of the game, and that's always very wonderful. Jaehee, I do have to ask, how was this year's Calpheon Ball for you? 이번 칼페온 연회를 평가하시자면 네, 제가 검은 사막을 이제 개발하고 서비스하면서 느끼는 게 하나 있는데요. There is one thing for certain that I know as I develop and service Black Desert. 검은 사막의 수많은 모험가분들이 이제 뭐 국가나 언어, 성별, 나이, 취미 이런 모든 것들이 다 다른데 때로는 이제 서로 의견이 맞지 않고 뭐 싸우기도 하는데 우리 공통점이 하나 있는 것 같습니다. It is that although adventurers in Black Desert all have different nationalities, languages, genders, age, preferences, and such, and even though our opinions may not be aligned at times, there is only common interest that binds us all. 바로 검은 사막을 좋아하는 마음입니다. That is the love for Black Desert. 이 마음이 있는 동안에 검은 사막은 언제나 여러분 곁에 있을 것이라고 확신할 수 있는 그런 오늘 자리였던 것 같습니다. As long as that passion remains, I believe we can confidently say that Black Desert is here to stay for everyone. 검은 사막은 이제 항상 모험가 여러분들과 함께 신중하게 고민하고 발전하고 도전하고 있습니다. Black Desert is always looking into the future together with our adventures as we continuously develop and take on challenges. 네, 뭐 어떤 분들께는 느리게 느껴질 수 있고 어떤 분에게는 또 빠르게 느껴질 수 있는데 중요한 거는 검은 사막이 항상 앞으로 이렇게 가고 있다는 점이 아닐까 싶습니다. For some, that pacing may be a bit slow, while for others it may be fast. But above all else, I believe what's important is that Black Desert is continuously moving forward. 네, 저희 퍼러비스와 검은 사막 믿고 기다려 주시고 열심히 즐겨 주시면 저희도 더 신중하게 더 열심히 고민해서 더 재미있는 더 좋은 추억을 많이 만들 수 있는 그런 게임이 되도록 노력하겠습니다. As long as we have your trust and support, we will continue to listen and develop content so that adventurers can make more enjoyable and memorable experiences in Black Desert. Okay, thank you very much, Jay. Now, I do believe that is everything we have to say for the Calpheon Ball. We've talked a lot today, and as we mentioned in our announcements, there will be more offline events that we will be holding in 2023, so keep an eye out for that if you're interested. But before we wrap up the ball, let's actually take a little bit of time to recap all the gifts and rewards that we received today. 2023년 검은 사막이 기대되고 그리고 연애 마무리에 앞서서 앞에 받은 선물 한번 정리해보는 시간 가져볼게요라는 말씀 주셨습니다. 선물 정리하기 전에 추가 선물 하나 더 드리고 정리하면 좋을 것 같고요. Before that, I have one more gift. 네, 연애인데 이제 크론석 2023개로 끝나기 아쉬울 것 같아서 연애 다음 날부터 접속 보상 통해서 크론석 1,500개 드리겠습니다. 2023 Cronstones doesn't feel like a good enough number for the ball. Starting tomorrow, you'll be able to receive an additional 1,500 Cronstones through login rewards. Dang. 1,500 more Cronstones. We just got about like 2,000. 크론석을 이렇게 많이 주다니. 그리고 이제 스페셜 접속상으로 크론석도 추가로 받으실 수 있지만 또 어둠 포식 기원 10개도 같이 포함되어 있습니다. Although Cronstones are great as a special login rewards, but I've included 10 origin of Dark Hunger as well. 네. Thank you. 네, 오늘 드렸던 이제 발크스 오점 150에 활용하시고 뭐 발크스 외침까지 쓰시면은 스택 많이 얻으실 수 있으니까 잘 활용하시면 좋을 것 같고요. Use this item to make more fat stacks onto the 150 stacks that you guys got. All right, well then chat, let us know what you're going to be enhancing with all of the free rewards from today's Heido Ball, and console rewards will actually be available at some point after the class launch on the 14th as well, so make sure to claim these gifts. Now, again, let's look at the summary of all the rewards. I believe we have a giant picture of everything. Whoa. There it is. And if you want to take a picture of that, go ahead, because that is a lot of stuff. And I'm very excited to go in-game and use those right away. These are some poggy-woggy rewards, I would say. Yeah, they are definitely very, very nice. All right, so the Calpheon Ball 2022 is pretty much coming to an end, and now it's time to say goodbye for real.
Jae-hee, would you like to say any final words to our adventurers? 제이는 이제 아시지만 그 작별할 시간이 됐는데 모험가님 분들께 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 이렇게 연애를 즐겁게 모험가 여러분들이랑 즐기다 보니까 시간이 굉장히 많이 흘렀는데요. Time truly flies when we're with our adventurers. 정말 시간 가는 줄 몰랐고 항상 연애를 이제 수많은 분들이 함께 많은 시간 준비하는 내내 또 시간 가는 줄 모르게 집중해서 준비했고 즐겁게 준비해서 시간이 정말 순식간에 지나갔습니다. It was actually been long nights and grueling efforts that we put to this event, but time truly flies. 저희가 사실 지난 9월 24일에 하이델 연애를 마치면서 시간적인 여유가 없어서 이번 칼페온을 해야 되는지 아니면 할 수 있을지 고민 되게 많이 했었는데요. After the Harder Ball on September 24th, we weren't actually sure if we should hold the Calpheon Ball this year. 이게 2개월이라는 짧은 시간 동안 준비한 것으로 모험가 여러분들을 만족시킬 수 있을까? 이런 좀 두려움이 좀 있어서요. We were actually worried that we may fail to satisfy our adventurers' expectations, as we would only have a span of 2 months to prepare. 네, 하지만 이렇게 오늘 연애를 와서 모험가 여러분들 직접 뵈니까 정말 하길 잘했다라는 생각이 듭니다. However, at the end of the day, it seems we made the right choice in holding this event. To everyone watching and supporting this ball through whatever it means, thank you so much. 네, 감사합니다. Thank you. 네, 그리고 또 여기 계신 분뿐 아니라 온라인으로 또 보고 계신 분들, 또 오프라인으로 만나서 함께 보고 계신 분들도 정말 모두 감사드리고요. I extend my gratitude and thank you to all our adventurers watching us from offline, online, and elsewhere. 네, 특히 이번 연애는 저 개인적으로 아니면 펄어비스의 모든 개발자분들도 상당히 의미가 있는 연애인 것 같습니다. Today's event was immensely meaningful for all the developers in Perlibus. 이렇게 저희에게는 약간 낯선 미국이라는 땅 LA에서 전 세계 모험가분들과 함께 즐거운 시간 보내고 있다는 사실에 정말 행복하고요. Coming to LA and spending time with adventurers from all over the world, we just cannot be happier. 네, 오늘은 이렇게 미국에서 연애를 했지만 다음에 또 어디서 할 수 있을지 기대되기도 합니다. This time, the Calpheon Ball was held in LA, but I'm already looking forward to where we will be holding the next one. 네, 오늘 우리의 연애도 이렇게 금방 시간이 지났지만 2022년도 어느덧 마지막을 향해 가고 있는데요. Adventurers, our time here is coming to a close, and year 2022 is also nearing its end. 네, 보통 이제 새해가 되면 소원을 많이 빌잖아요. 제 소원은 항상 검은 사막 모험가 여러분들이 검은 사막과 함께 즐겁고 소중한 추억을 만들어 가시는 건데요. Everyone makes New Year's wishes and resolutions, and my wish is to enjoy and make precious memories with all of you through Black Desert. 오늘은 이렇게 그 소원이 이루어진 것 같습니다. I believe my wish was granted this year. 네, 감사하고요. 내년에도 이 소원 이루기 위해서 더 열심히 노력하고 달리겠습니다. Thank you so much, and as for next year, we will do our best to make it come true once again. 감사합니다. Thank you. Thank you so much. All right. Everyone, this does end our Calpheon Ball 2022 in Los Angeles for this year. Once again, thank you everyone here who came to the Calpheon Ball in Los Angeles, and also thank you everyone who's at home watching our stream. Once again, I am GM Lemoria, your host, and on behalf of Perlibus, I would like to say thank you one last time. We will see you all at the next ball. Take care, everyone. Bye. Nice. I think all in all that was a good ball. Yep, I agree. I'm glad that you guys are getting freaking Woosa as well. Yeah, I'm actually shocked that we're getting Woosa. A bunch of people would have been pissed. And to be fair, I wouldn't blame them. I really wouldn't. I was expecting like a week or two later, but that was a nice news there. Yep. Plus, we got a bunch of stuff too, so there's that too.
Yeah, we console players gotta wait until the 14th though to be able to use them. Yeah. But I mean, it isn't that long of a wait though. It's like what, 4 days? Yeah, it's a couple days. So it isn't that bad. This is the world's most advanced processor. Someone put them in and they work. In entertainment, Calpheon its 4U rendering or speeds something? render other I honestly processors can't. I obsolete. can't even get in right now It drives because the future of autonomous so many people are driving. probably coming in. Because the Powers servers are going cloud really services slow for me. billions. Yeah, I just put the code in and it looked like it went through. I'm gonna see if it's in the mail. Climate change connects communities of gamers What was anytime, it? Can you anywhere. post the It thing was in the Calpheon Discord? for. AI to I accelerate think it was disease set up. detection I think and it's in my cures. guild. Calpheon gift for you. Oh, We make the Calpheon world's gift most for you. advanced processors. Yeah. But only with your Calpheon vision can gift we advance the world. For number 4, YOU. Yeah. Together, we Mhm. advance. Yeah, I'm trying to log in and I can't even get in. I cannot use this code. Hold up. I think I put it in wrong. Okay, I put it in wrong. Ah. Oh yeah, it worked. Unfortunately, I can't get in. I can't get in at the time. So I'm probably gonna have to put it in tomorrow. Yeah, you Or guys later can go ahead and put it in right now. I'm probably gonna end up putting mine in later in the day because yeah, no. Freaking my computer, well actually no. The servers just don't like me currently, so That's actually pretty nice. Get to get off work, get some free stuff. I mean, I'm pretty sure that we'll catch up to PC sooner or later because we're not that far behind. I mean, we got you guys are pretty Calpheon close. Elvia, Eternal Winter, the Magus or Magnus, however you say it, and then also we have the new Land of the Morning Light region as well. So not that far in terms of expansion updates, but in terms of like, you know, quality of life, like tier 5 pets and pausing your loot scrolls and stuff like that, you know, we're behind pretty good. But yeah, no, the code does work. I was able to put it in on through the Black Desert Console Plus app. But well, I'm gonna go to bed for now. So I will talk to you guys later. Good night. Good night, man. Yeah, it's CLAPHEON. Was it babe? Calpheon what? Gift. Yeah, that's it right there. Calpheon gift for you. I will also be including it in the video as well. Like I said, I'm gonna go ahead and probably end the stream here in a bit, and I'm gonna go ahead and edit the video down to where it's just including the console parts, so you guys could share with your homies, you know, who missed it. I'll be putting it in my Discord, which the link to that is in the description below, and I'll be posting it in the partner feed and promotional feed in the Black Desert Console official Discord as well. So, and if you guys haven't done so, don't forget to subscribe and like this video. I'd really appreciate it. It does help me out. But yeah, I hope you guys enjoyed the Calpheon ball. I mean, I know I did. I mean, getting the Woosa class, getting plus 15 Kafra levels, that's really cool. Solo Garmoth, which is exclusive to console. I'm assuming because, you know, that's due to the limitations of console compared to PC, so I don't think we're going to be seeing a world boss Garmoth for a very long time. But it's pretty awesome. It's pretty awesome. I mean, I appreciate you guys coming to my stream over, you know, the actual Calpheon stream. So no, thank you. I appreciate you guys for real. But I'm gonna go ahead and get started on a thumbnail and editing down this video. So yeah, if you guys have any questions, I'll take like maybe like a couple minutes to answer or talk or whatever, and then I'm gonna get to editing that video and releasing it here in a couple hours whenever I get done. All I'm gonna do is edit it down and, you know, add a little bit of whatever here and there, and that's about it. I guess I can go ahead and
recording. What'd you think of it, Near? It was okay. There were a lot of missed opportunities, but then I'm not really surprised. Missed opportunities So, with what? you extend a season for God knows how long, and then you end a new season, what, a month in, only to start up a winter season this coming up week. A perfect time to give us Eternal Winter, so that people can experience that on a new seasonal character. But we didn't get that. I was expecting Eternal Winter too, but I mean, that would have been the perfect time to drop it. so yeah, Woosa would be the reason why they ended it early, the last season, so that way we were able to level up the new class. We thought wrong. For me, it was somewhat good. We got something, but from how long? Like 2 years, a year maybe, compared to PC, what they got, it's just like you gotta give us a little more. Yeah, well, I mean, they said that they're gonna go ahead and extend the updates further apart, which means bigger updates. So that's not necessarily a bad thing. Nah, it's just the question is when. How soon are we gonna get it? Right. Because PC won't get the Korean won't get the what's it, the new region till like February. Imagine the North America or like other places. They might have to wait till like June, July, September. Yeah, I would assume the summer for PC, NA. And we're not getting that because we're missing what Internal Winter and Magnus. Just imagine like really the calculation of how long we're gonna get it or how soon we're gonna get it. Yeah, we won't be getting Lebreska helmet until we get Eternal Winter, because we need Eternal Winter's grind spot, the Dojinshi grind spot, in order to receive the blue flame to make Lebreska's helmet. So we might not see that for a while. I'm hoping maybe January, February we'll get Eternal Winter, but that's me holding my breath. I mean, I don't really care about Internal Winter yet because I'm not there yet. I know some people like you are, but I'm mainly most like into the quality of life that PC got and like a lot we don't have. That's why I'm not really on the game because of it. I get it. Are you guys gonna be on though for when the Woosa drops? And you guys gonna play it? I probably am, to be honest. I'm just trying out, see how it is. But it's not gonna make me like play 24/7. Still, it's just not. It's not what I'm actually looking for. I love ninjas too much. I'm not just gonna re-roll or like tag it. Just gonna try it. I don't really care for a class. It's cool and all, yeah. It's a new class where everybody can try see what's up. But for console, it's a bit different. That's not what we're really looking for. Well, they said something about an item scroll UI, so I'm assuming we're gonna be able to pause those buffs, maybe? Yeah, I didn't know what they meant by that. I didn't know. It probably is. Yeah, that might be a good quality of life there, in the step in the right direction. But they just proved to us how bad the limitations are for console though, compared to PC, with giving us solo Garmoth. I mean, we're not getting world boss, so it must be really bad to give us solo Garmoth compared to PC. PC don't have that, so that's literally exclusive to console. So that's pretty atrocious. That's horrible.
hopefully something's done about it. Everybody feeling pens, black stars already. Oh shit! I'm gonna go for my Tet Fallen God later. Yeah, Jay Oh, said good luck that. with that. Yep. So I mean, it's to Everybody be playing expected. pens. Yeah, guys, this is where I'm gonna go and end the stream. I'm gonna go and get this video out, so stay tuned for that. Like I said, I'll post it in the official BDO Discord and all that good stuff. So I'll post the coupons and everything as well. Work on a thumbnail. But if you guys want to talk more, feel free to join the voice chat. I'm gonna stay in the voice chat in my Discord. But yeah, guys, other than that, like, subscribe for more BDO content, especially on console and particularly. Look forward for some Blue Protocol streams later on in the future. I did sign up to become a content creator for Blue Protocol, so let's hope that falls through. But yeah, your boy's gonna bounce out. Your homie Xenopane out. Peace.